Possibly we may end up a winner winning by 10,000. That is enough reason to approach the Supreme Court and say, if the 23,000 voters who were disenfranchised by whatever reason had been given a chance, possibly would have had a different outcome. So he would sue and say the commission erred in declaring results without giving due consideration to this segment of voters. So that what you've seen, IEBC this time has been at pains to ensure those particular loopholes are done. Look at what they have done. Where there have been violence, elections have been postponed for that particular day, but pushing the onus on the police or the discipline forces to restore order and immediately embark on election. That's why elders did their election yesterday. I saw some polling stations in Dadaab constituency, same thing. Because don't ignore such particular process, such transgression, and the threshold being that generally such a transgression having an impact on the possible outcome is enough reason. And lastly, I think the Supreme Court of 2017 was the forerunner of this stringent set of rules. The opening remarks of the Chief Justice then on the road to nullification was the issue about fidelity to the law and the Constitution. And that is non-negotiable. So that IBC was the one indicted. If you remember, Chebukati and his team had to go back to the Supreme Court because NASA filed an application post the nullification and say, despite the course direction, IBC has been unable to set up mechanism to be able to support free and credible election. And they sought that the IBC be compelled to appear before it and be declared by Supreme Court that they are unable and possibly postpone it because now NASA was seeking for a longer period of time. So that IBC was at pains. And I remember there was that question of an affidavit being filed by the chair about their level of preparedness and correction mechanism they have done on issues about results transmission. And specifically for 2017, it was the issue of results transmission. That was the major bone of contention. That is it true what was declared at the polling station is what ultimately ended up collating into the final result declared by the chair. Titus, before we cross over to Waiga Moura in our Tallying Center, you are finishing your thoughts on this. So then it boils down to the numbers that then determine the winner of this election. Because, elders were allowed to vote, but if the petitioners gang up, quite a number of them, and they can prove that their numbers would have tilted this either way. Understandably, and going by the jurisprudence that has now been developed by the ruling or the decision in the 2017 petition, which of course is a disjunctive interpretation, such that in a nutshell, the Supreme Court said that if the effect of disenfranchising a voter, a group of voters, will create ripple effects to the extent that the outcome is affected in any way, such that the net effect is it can affect the outcome of the presidential election. Then at that point, that group, that individual will have demonstrated that a substantial loss has been incurred on this part of constituents. And therefore that warrants for the entertainment of such a petition. And if they go further to demonstrate that actually that is what happened, then a presidential election can be nullified on that basis. But if you go back to the 2013 election, Supreme Court decision, that will not be entertained because of the conjunctive interpretation that was approached or developed by the Supreme Court at the time. Okay, conjunctive interpretation. Is it legal? Just a rebuttal in 20 seconds. I hear the legal minds here a bit dismissive of a single petitioner moving to the Supreme Court. And we discussed here early that for this election to be called to either side, there's that aspect of 50+1. As tight as the race look, if at all we needed one voter to make a determination to ensure that we'll reach the threshold of the 50+1, would you still hold the same thought that if one single person cannot move to the Supreme Court to seek interpretation of them being disenfranchised? No, I think you have missed out the point. We are saying threshold. If this single voter can demonstrate that
the disenfranchisement of his or her right Yes. will affect the outcome in any way, even if it means one vote, Thank you. then that petition will be entertained. So I So think we have to wait for the final. just to buttress, So that if there's a difference of just 1 or 2, then somebody can petition. you see, But if there's a difference of 100, the two of us are speaking the same voice. Yeah. There's a threshold. Yeah. And people forget something. The Supreme Court has actually developed rules. That's why we do pre-trial. Even if on a general matter, whether constitutional, pre-trial is significant. Yeah. Because they tick the boxes. I can confirm to you, for example, as at the time you're filing at the registry, the registrar will even be enough to tell you, my friend, I don't think you're going far. By the time you sit or you appear before the bench at the pre-trial, your matter has no legs or hands. Why? It is so particular on the threshold. And it is not about the person filing. We're not profiling the person filing. It is not cut on the stone that it's only a candidate, for example, who can petition. No. In fact, why we keep referring to minor kiaikes? They are just ordinary civil society members who woke up and said, good, let's pick the decision of the Supreme Court 2017. Now let us prosecute the constitutional issues raised. And they straight up went to the Constitutional Court at the High Court. The rest is history. What are we talking about? The collection of results and that particular general rule set that the final result is at the polling station. What triggered it? A simple petition by a concerned citizen. And so many people joined the petition. There's something else about such petitions. Constitutional petitions in nature, and Wakili will tell you that, always attracts significant interest. In fact, a lot of time is taken up by so many parties applying to be enjoined that the court must also give audience to these parties to see whether they qualify to be enjoined as either interested parties or you remember during the Supreme Court we had the Attorney General applying amicus. So the court, that is why we do pre-trial. Even before pre-trial we start with this, who are the parties? And I've never seen a constitutional petition, never, that is only one person. So many people will apply. In fact, I don't know if you saw in the legal circles generally, people are complaining that we have lost a public defender in Okiya Omtata because he's just been elected as a designate Senator Busia. Yes. So especially in the legal circles, we are used to Omtata. Omtata is not a lawyer, but you'll never find to miss him in prosecuting PI, public interest matters, mostly of constitutional nature, seeking suspension of administrative orders, seeking the court's interpretation, appointments. So someone was joking that now, who will take up the mantle? Now he's a senator. Anyway. Perhaps he's conflicted now. And now being a senator. He was a resident petitioner. We were seeing him. But perhaps just to add on what my colleague has said, if you look at Article 140 of the Constitution as to the process of challenging a presidential candidate, the definition says a person may. So it has not categorized and said that we can only have this category of people. Any person, including a person who has not voted, can actually file a petition. Okay, so all this talk of constitutional and legal thresholds makes me wonder what's on the other side of this threshold at the Tallying Center. Which is more important. Which is quite important, especially to some interested parties within this studio. But Wahiga Mwaura has another panel of his own on that side. All right, welcome to our, well, I'm going to call it Studio B. It's actually an entire different studio set up on its own. This is our Tallying Center where we are receiving those Form 34As off the IBC portal, putting them into our system, generating the kind of tallies that you are seeing, and we are displaying those results on the lower thirds there. Right now, William Samoei Ruto, in terms of votes in his favor, 50.14%, 5.2 million votes. Raila Odinga, 48.49%. That's a little over 5 million votes. And of course, George Wajakoya and David Mwaura Wahiga trailing those two. And our well-trained agents here, very busy. It's been quite a night for them. They've been receiving those forms as soon as they uploaded onto the IBC portal and keying them into the system. Herculean task, if you think about 46,229 Form 34As, and they are now at 75%
polling stations that they've received that data from, and we anticipate that within the next couple of hours we could be in a place to really get a sense of where this race is leading to, and here we'll endeavor to keep crunching those numbers for you. But to quickly get an understanding of what his thoughts are on this election, let me introduce my guest right now who's here with me, Dr. Peter Mbai, a leadership and governance consultant. Thank you so much, sir, for making time for us this morning. Yeah, very well. Wonderful. Let me get a sense from you on this. The Constitution mandates the IEBC under Article 82 and also 84 as well, and 82, 84, to put into place an election that is simple, that is transparent, and if you go to 84, secure, accountable, verifiable, and so forth. Very well. Have you gotten a sense that so far everything that the IEBC has done ticks the boxes in regards to what the Constitution lays out? We are at a large level very impressed by what we have seen so far, and the whole issue we have been saying that let's have an election. Let's first of all have very peaceful campaign period. That one we are done with Wahiga. We said let's have a very peaceful voting. Okay, I would say there were a bit of, and when you're handling a big institution, when you have a big issue to handle, sometimes issues will come up. The question comes, you have challenges, how do you handle them? I mean, we saw them quickly coming and saying, okay, fine, we own up, there were issues, and yesterday, on 23rd of August, they're going to be aligned. I mean, that's how you handle issues. Challenges will always be there in every institution. So that's one. The issues about the 200 Kim's kids that failed, issues like here. But over and above all that, Kenyans, we feel a bit of quite impressed by the speed. Now, the IBC was a bit slow on communication in the beginning, a bit slow. But then we told them, look here, this is it, everything. So even if it's 4 or 5 times, even if you have to come back and repeat what you said 5 hours ago, just come and assure people that we are on course. And that's very, very important. It's all about transparency, accountability, and communication. So yes, to answer your question, are we there? We feel so far it's very comfortable. There's one thing that IBC did, and that is very important. They said, look, this is not our thing. You're not going to throw us our thing, then you go and come and give you the results. Can we walk this journey together? And the whole issue, the whole magic about counting the presidential votes as the first ones, and number 2, the openness, that you can go yourself, anybody can access the form. It's a public document. Now, that gives a lot of confidence. It gives a lot of confidence to the people. And remember what one thing we said, to be able to disallow or to avoid any party rejecting the results, make it as transparent as possible. Make it so open such that you'll be asked, where were you in the process? Remember the ruling of the Supreme Court, the process. I think for now, Chebukati and his team are like, let's do this process the way it's supposed to be done, so that at the end of the day, nobody will come back and say, well, we didn't know. Now, another thing, there were, between the 2 major, or rather the 4 presidential candidates, there was a time when they were disagreeing on whether to trust IBC. Right? And we all made this call and we told the politicians, look, please don't come and tell us what is wrong with IBC in the villages, in the public rallies, in the barrios. Kindly don't. We are not IBC. Can you engage the referee? If there's something to engage, I mean, because we didn't have time to begin saying, okay, we don't like the IBC. We don't have another IBC. There is IBC to do. That one came out very well. And one day we saw them, I mean, he called all of them to a meeting. They all agreed on a few things, how to go about all these kind of things. That we said, wow, when we saw everybody in one photograph, we said, wow, that is very good. So far, have all Kenyans, to a larger extent, all of us have agreed we have one referee. That is important, because if we don't trust the referee, then we don't trust the results. Number 2, we have gone through the peaceful voting. Where are we now? We are just at the point of counting and announcing the results and accepting the results. Do you trust the decision the referee has made this time around not to sort of tally and apportion percentages of results to presidential candidates of soft copies of Form 34A, which I believe is what they were trying to do last time? Yes. Because what it has done is that it has now left that work to civil society, to observers, to the media, and some are questioning what happens when all the results have come in. IBC hasn't announced yet because they are waiting for physical Form 34As, but media houses are now already displaying 80%, 90% of results. What happens in that situation? Good. Now, 2 issues here. One very simple, another one very complicated or technical. Let me put it technical. Let me not use the word complicated. One, for the purpose of transparency, we're eager to remove, I don't want to call it tension, let me use the word anxiety,
to remove the anxiety, you are told this is a public document. Although the law tells me as Chebukati, I have to wait and verify, you are free to go with the numbers. Now, the issue comes, and I'm happy because everybody in the polling station, be it an observer, media, civil society, come on, go and put up your own tallying, like what you are doing here. Now, you're asking, what will happen? This is what will happen. Once you are done. What do you anticipate? Because we could be done later today. Once you are done, that is what, this is what democracy is all about. Put the figures, we are following. Put the figures up there. Let everybody, we saw yesterday, I mean, all the major political parties, all of them, I'm sure, all of them, they have their own tallying centers. The only thing we are not allowed to do is to go call a placer and say we now officially want to claim victory because we have the numbers. You have the numbers, and there's something else Chebukati said, we'll be checking up with them. And I'm very sure Chebukati will not announce the final until they agree with the 4 presidential candidates. That this is, yes, the part of the verification is this. Because of the openness, yes, we have our figures, everybody have their numbers, then we'll go and say, okay, do we agree, the 4 presidential candidates, do we agree that in this polling station, everyone got this? Yes. Signed, the form was signed, this is it, yes. They go ticking again, and that is important to avoid a situation whereby results are announced and then people are rushing to court and all that. Again, we are saying the process we are getting into. When you are done with your tallying, we are waiting. Actually, we are very happy for you. You are doing well. Maybe another like 4 million only to go. I mean, present there. This one lessens the anxiety. It puts people to know. Today, if you ask the two parties, each one have their figures. It's okay, have their figures. Would you have your figures? You have your figures, yes. Can you now come? As a LBC, let's continue verifying. And finally, we'll compare what the observers have, what civil society have, what the media have, what the political parties have, and then we are going to have a very, very easy, whatever you quote in the constitution, a very easy, verifiable, open, transparent. And then the final thing is here, Wahiga, accepting the results. That is where we want to all end. That after we do all this, the kind of work you're doing here with these young people, finally, we want the winner and the loser, everybody to accept results and move on. That is the whole issue about what is different in these polls. I had this watching at the reception. We cannot afford, and I will say this, it is in the law, but we cannot afford a prolonged uncertainty. We can't as a nation. We are a very young, with a fragile economy. As we speak right now, the economy of this nation, I don't know to say it starts because that is too much. It is sluggish. It's like on a stagnation. From January, people are not very keen to move on with their lives, especially the economy. So we can't afford another prolonged, And I will say this also, we can't afford. Of course, if it comes, we shall do it. But can we avoid things like relance and learn-offs and court petitions? I mean, if we can, we don't want to move on. Everyone's constitutional right to move to court if they feel like. But I'm saying, if we're able to do, if we're able to do this thing right, then people will be asking you, hey man, you have been in this country since the elections. I mean, we have been moving on with you. What else do you want to go and do? I mean, there will be that thing to say, if you don't feel you are so much wronged, and I don't think where the issue of the 200 Kims that fails and all that, I don't think anything there is so major. What's somebody to go and say I was denied a chance? I mean, the Supreme Court will look at the magnitude, how deep is your petition or your issue. So I'm thinking, can we do something differently? And please, another thing, from a background on peace and conflict studies, can we avoid making each election cycle a matter of life and death? We want to look at a situation whereby you'll be saying there will be the second Tuesday of after 5 years. Okay, that day I'll go vote in Nakuru, for example. Then move on, go to my business in Bungoma, or take a flight and go to Nairobi as usual. Right now, everybody is like wait and see. It's not very good also for the economy. We want to make this so simple. If it can be done this way, in another one day, what you cut the numbers I'm hearing, I mean the forms, I mean this physical thing. I mean this physical thing of moving. Well, they have helicopters or something. If it's somebody very far, they can fetch a few allows and put them into a plane and deliver them to Nairobi. That is where we need Chebukati to do. Because yes, you have your numbers, but also, unfortunately, you may end up hearing Kenya Kwanza
and Azimio, for example, each one, they're saying we have 51 plus 1. And these are the numbers. So we need that as soon as possible to be able to cool down the processes and all that. I had some people have already, thrown out the numbers. I mean, this is where we are and all that. But here we are. We have observers. We have very serious teams in Kenya. I mean, several former presidents. We have serious people from across the world who are here to observe this. And IBC are expected to issue their next press briefing at about 10 o'clock, 10:30, yes. Hopefully before midday. Yes. What are some of the key issues you would like them to address on this 11th day of August, on this third day of the election? Thank you very much. One, from what the chairman said last time, I mean, and I like Chebukati, one thing I like about Chebukati, I mean, he's not a guy you're going to put up pressure. He's like, excuse me, guys, let's do this thing. And then some journalists asked him, are you saying you have 0 forms? Then if you want me to use that one, yes, 0. It was that simple. I don't have the forms. Now that is important. Much as we have all this, we cannot move this nation before the results are announced. So we need what I think Chebukati could be able to tell us so far, how many forms have come, 34As from the return officers, and how soon can he fast track that process of making sure we don't go to the 7 days. Please don't keep on repeating the 7 days. 7 days is a long time to wait. Please don't keep on repeating. That was a maximum time allowed by the law. Can you bring it shorter? Are you able? That's what now Kenyans will be asking. Fine, everybody have their figures, and definitely the other assurance I want. Let Chebukati, the same way they have been consulting the political parties, the forms are there. More or what your team is doing here is simple. Get the forms and add up. I mean, that is as simple as that. I'll tell you this, all the presidential candidates, they had their tallying centers. Now, imagine this, after the voting at 5, if there's a police station that had 200 or 300 people voting, for example, which are many across the country, we are saying by 6:30, we had begun already to see the results by around 6:30. So because it was had to be counted. So we are saying any organized major political party, by around 9 or 10, all their forms, the results were at the tallying center. You can see already all of them. So you can imagine with that, people know. People know, as we speak today, Wahiga, the political players out there, people know where they stand. So with that kind of advancement, therefore, you don't want again to stay for a whole 7 days waiting for confirmation of what you know. A lot of things happen, Wahiga, when there is this thing of already we know. There are people are thinking we have lost. Others thinking we could still catch up. Like now you heard some people say, oh no, there are some areas as Jakuja. There are some areas which is, remember those stories a long time ago of Nithi, that always come at the last minute. Great county of Tharaka-Nithi, yes. Tharaka-Nithi, that always comes last minute. But I told them, and please, it's good to clear that. There's nothing like Tharaka-Nithi this time. All the forms, all the counting was done the first time, maybe within an hour or two. For presidential, it was done. And those forms, as they were done, they were dispatched. All the major political parties already they have the forms. Actually, by midnight of that day, of Tuesday, by midnight, all the forms were already at the tallying centers. So it's all about addition and subtraction. Let's stop this thing of saying, oh, we are still waiting. There's some forms who have not. Everything, actually, what you are getting from the port of IBC, they are already uploaded. We are not waiting for some stronghold somewhere to now say we were waiting to see how many votes you're going to defeat us with, or ahead with how many votes. So we bring votes there. There's nothing like that, and we want to be very candid about that. But most importantly, and we are going to urge our people, thank you for keeping the peace. I mean, people are very calm. Only that, there's no that so much gusto of going about with their work. Okay, but people are very calm, and please, I want to urge, for the sake of this nation, we cannot afford anything. We tried some things here a few years ago, and we saw how this nation can go down. We want to urge, acceptance of results is very important. It would be very boring if there was only one candidate vibe. If it was only Ruto or Raila, just that, I mean, the main guys, it will not be an election. An election means that we are given, and by the way, this is not the first election. We have been doing this since 1963. So
We must have election every 5 years. Somebody must vie, somebody must lose, then you wait for 5 years. So what we are saying is this: despite the high stakes, well, of course, being transitional, yes, the stakes are quite high. I mean, and also the president who is sitting and the deputy on opposite sides and everybody feeling we have to get this thing. The stakes are high, but somebody has to get this thing. Somebody has to lose this thing. That is what we want to put in the minds of people. And by the way, I want to say this. Even if, for example, today, Kenya Kwanza wins this election, you'll be winning knowing you don't have half of the country. I mean, because looking at the figures, it's 50-50 plus, 52%, like that, that's the figures. So you'll be winning knowing, look, I have won. But that doesn't mean I'm very good. It only means I was able to get more than my opponent. So immediately work starts. And please, those people who belong to a coalition that you lose, you just need to do one thing. You don't become a lesser Kenyan because your coalition has lost. You're not going now to be, staying in Kenya during the day, then you go to spend the night in Uganda or Somalia. You still belong to Kenya. So it's all about magnanimity. It's all about somebody has won because they had to win. Somebody had to win. That is very, very important. And then that's the message you want to please. We have so many people watching. People who think, what will happen if my side loses? My life will go down. No. In any case, all what we need is somebody to come and say, excuse me, I have this kind of policies, right? And these policies, I think they can help us. And then we move on with life. What is important is for people to know we have one nation, all of us. Nobody's going to go away because of this. Your overall ranking of IBC's ability to handle this election so far would be? Out of 100 or 10? Pick either. Out of 10, so far, IBC is at 7. What is remaining is a bit of speed to now announce the final results, because that thing is what actually is holding this nation back right now. Because if you look at, this is 290 constituencies, right? Today is Thursday morning, yes. Chebukati should be able to announce this thing latest tomorrow. That's it. He should work. That's what we want. We don't want to put the weekend. Even if possible, our rows of the 290 have not yet arrived. No, I mean, the beauty of it is they were finishing the other, the other positions, right? Yes. So it's just now moving on. If they, although the ranks are very many and they are the ones to do all those studying at the constituency level, they're down there across the country. So immediately they finish that. But there should be something. I'm looking at something administrative. There's something administrative that should divorce, because this is the same person who must count, verify all these other positions. For example, at the constituency level, MCA and an MP and all that. There should be a system that should be able to make sure that they are able to clear with the presidential and then proceed. But again, it's all administrative. Now, be it as may right now, because you can't change much. Immediately they finish. The issue is how fast they're able to make their way to Nairobi, because that's what the law says, which I agree. Because again, yes, like when I voted, I went around asking, how does it go after here? The PO, said no, we are going to use this kit to send it immediately to Nairobi. So they are all here. They are all here. It's only that the issue of manual or physical rather verification. That's where we are. Otherwise, as of now, while he gets sitting here, if you talk the truth from where we sit, we are trying to come and manage everybody's expectations. But the 2 or the 4 aspirants, candidates rather, they know how much votes or how many votes they have today. They know. It's all about waiting for the process, but everybody knows because it's all out there. What do you make of the results that are streaming in? There's been a lot of talk, and today is one of those big names fall across the country, surprises. Newcomers triumph at the end of the day. What does that teach us about politics and the politics of this country and where we are right now? I want to say it's very interesting. And I also to add, it's very good for democracy. When you hear what in the media you call saying big names are foreign, it is the people. I like that. You're going back to the people to say, I need a new mandate, or I want to get elected. And the people decide, excuse me, you're in a good party, you're in a large party, but you're going to pick somebody from independent. We're going to pick somebody from those parties which more or less are not known. Now, that is the beauty of this thing of democracy. You have seen surprises. You have seen other people come in, others go. You've seen the issues about parties.
I mean, new parties coming up, upsetting or other parties. So the whole purpose of elections, okay, the only concern we have is the high turnover. Look, in the International Assembly, the statistics are about 70%. Now, 70% never come back. Never come back. 70%. County assemblies is even worse because it's about 90. Wow. In the county assemblies. So the question we'll be asking ourselves is this: why is it that you invest so much in these members, but very few are able to sustain and maybe come back, go and influence the people? Are we long on expectations? Okay. Are we long on how we do things? Is it that Wahiga we don't have what I would call very deliberately called people who have something, a motive? What is the motive of the people who get elected? Because if you look at the example of David, allow me to use that. If you know you are called and your passion and your purpose is to go and serve, you're not going to mess up just suddenly and lose the seat. There is a problem about how we get people in leadership. The first thing about the qualities, people who have passion and all that. Then some people think this is business. Many people go to VAE because they think there is a lot of glamour. You'll be called names like Moshimua. People will stop by. People will usher you in when you say you are elected member. Now, the motive is wrong. That's why you see, the moment you are elected, you are not able to sustain. You find a whole different world. Some people think, for example, there's a lot of money. I can tell you this, Wahiga. Anybody who goes into politics with an intention of getting rich, they end up poorer. And they emotionally, psychologically, and if they are not careful, even their lives on earth will be shortened. Because the issue of leadership was not meant. It was not meant for riches and all that. So we want to look at all this about leadership and being elected. For another point, I want you to tell this: governors. We saw governors who are CEOs, who are good managers up there, but they don't understand the politics. So somebody will come from Nairobi, say, I want to go to the village to be elected. Immediately they're elected, they get lost, like in a swimming pool, because they don't understand the issues about people. They don't have the calling for politics. They are very good managers. So we need a balance. Now, many people don't know that. You want to see the glamour, yes. I mean, you don't go to the excess. I mean, you saw some people who are not even able to finish their term because they got in with a lot of, what you would call attachment with the masses. You are able to get the masses quickly. They are populist. Populist, yes. But they didn't have the management to learn the office, the capacity to handle the governorship position. Now, on the other side, you have CEOs who are very good and big names, but they don't know how to gel with the masses. Now, let me remind everybody, governor is a political position, for example. It's a political position. You have to go and look for the votes, and it's not always easy. So those are the things people need to know as we move forward, so that we don't have this thing of so much high rate of turnover. Now, I would say this because already those who have won. That's why I would say this. I wouldn't have seen this before the elections. The framers of the Constitution, Wahiga, had said their thinking was the president and the governor were meant to go for 2 terms. I will say that again. Please, those who have been elected now, the president who is going to come in and the governors, kindly, if you have been elected afresh, it is an executive position where you exercise executive power about plans. Many plans which are going to last people for another 50, 60 years will not be completed in 4 years. And they're not 5, 4. It's only 4. People don't get elected for 5 years. The financial years are only 4. Right now, 22, 23, that's one. 23, 24, 24, 25, 25, 26. Because the 26, 27 is an election year. And you're not able to implement that budget as much as you'd want to do. So we only have 4 years. So that's why in about 8 years, we'll be able to complete. So I'm asking those who have been elected, the governors, kindly, and what will determine whether you're going to make it for the second term will be determined by what you do the first year. There's normally a honeymoon for about a year and a half, 2 years, where people will say, let's wait to see what you have for us. Immediately, if you have not been able to click, look at those people who used to say, I will relax first for 1 year, even MPs and members of the county assembly, I will relax for 1 year before I go back now. If you don't hit it properly within 6 months or 1 year, you'll not be able to catch up. Because people will always wait to hear, what do you have? Then if you delay a bit, those are the issues that we are saying causes this upset you are talking about. People who go and relax.
The other people who come and say can be differently, but please, Wahiga, capacity. Shortly, I'll have to hand back to Vicky and Trevor there, but maybe I'll take one question and a comment. There's a viewer here saying, make sure your discussion does not interfere with the counting process happening behind you. They need concentration, kindly please. So to our viewer, that's a valid concern, but don't worry, there is full concentration here on the part of our tallying clerks. They're well trained, they know what they are doing, so don't worry, I understand your concern. Very interesting. So for you, your hope and anticipation is that by tomorrow, not Tuesday next week. No. What happens if Wafula Chebukati drags this out until Tuesday? No, please, Chebukati, that will be, I don't want to say it will be a disservice to the Kenyans. I don't want it to be unfortunate. Because the Constitution allows him. Allows him, yeah. We would not say it will be bad, it will be so bad, but I would say kindly. You are not told you must maximize or you must take in, consume the 7 days. You are just allowed constitutionally so that if you don't make it after 7, then there will be repercussions. But you are told within. It doesn't say you must do it on the 7th day. So kindly, the issue is Chebukati has to run this up so that we get and the line now. There are two issues here. Wahiga, this is a legal issue and a political issue. Legal means Chebukati has to go, wait for the results and announce. But political is the people, the leaders who have been who have been campaigning Wahiga, they know the votes. They know they have their terrain. Political means they can call each other and say, I have, conceded defeat. I have looked at this. We need to begin seeing that in Kenya. Look, that's what happens in mature democracies. It's not a matter of life and death. And this is important for me because people are like, what is happening? Our side, where are we? Those are the questions people are asking. Of course, you have seen some of us, some of them, even throwing in figures, saying we have this. But unfortunately, when you say we have this, the other side will come up also. They will send their brokers to say, actually, we have a higher one. So it's okay. But please, we want political settlement as well. Let's have people making calls. Okay. Let hear them meeting and saying, we have this thing, we have lost it. This is how we'll take the country forward. That is how we'll take it forward. That's Dr. Peter Mbaya, leadership and governance consultant, weighing in even as we get deep into day 3 of this 2022 general election. We are now almost 7 hours into the 11th day of August 2022. Kenyans went to the polls on the 9th. Apart from a few in Elders, Wajir constituency, who actually voted yesterday. And right now, a lot of tallying is being wrapped up. Announcements are being made across the country, especially at the constituency level. We expect that to move to the county level as well. But right now, with the focus on the Bomas of Kenya, the nerve center of this election, Wafula Chebukati is keeping it patient and quiet. He says he has 7 days before he needs to deliver that final declaration. And at the moment, he's just giving periodic updates on exactly what is happening around the country. But he says, look at the Form 34As, and those of you who can tally, please tally them as well. All right, let me hand you back to our studio there. Victoria and Trevor. Thanks, Higgs. They're speaking to us from our tallying center. You can see the numbers being crunched there in real time, and you can see the figures underneath your screen. Those are coming from our data analyst who are there, who have access to the IBC servers. And like we say, everyone is free to access. 34As are all there. Yep. If you have the patience, you can collate that as well. Joshua Kipto is still here with us, Speaker of the Nandi County Assembly, Titus Muhana, Advocate of the High Court, and Jovin Wanyingo also is here, researcher InfoTrack. And let me just take a round of closing remarks almost from you guys. And I'll start with Jovin. IBC is expected to address a press briefing at around 10:30, or if they stick to the time, this today. What do you expect to hear from them? What should they talk about at this particular point? Trevor, what I expect the chairman or the commission to inform us is when they expect to announce the results. That is my biggest expectation. Then again, we've not seen from the independent tallies about the rejected votes or spoiled votes like we've been seeing before. I believe in the IBC screens, we will be able to see it, but critically talk about voter education so that we reduce the incidences of high number of votes being declared spoiled votes or rejected votes. Thank you. All right, Titus? Now, since the closure of the voting exercise is now done, the next stages that we remain with is, of course, verification of the
votes as well as the announcement. So what I expect is that the chairman will be able to tell Kenyans the status of the verification process and how soon or when do Kenyans expect that he's going to announce the winner or the results. All right, Joshua? I want a more simplistic expectation. Let me speak for the Wanjiku. Yeah. The commission first, before starting to announce, explain what forms and the manner they'll relay the results. Explain to the public, for example, that now this is incumbent upon the chair as he opens the session of reliance or more or less reading out of results and displaying them, the chair to explain to the public that, look, Form 34A is final. We can confirm authoritatively that the same has been collected in our portal, but more importantly, the respective returning officers have deposited, and I can confirm as the chair of the commission, the authenticity. It has been verified by our team, and they're here. And out of the same Form 34A, we've been able to produce Form 34B for each of the constituencies already received. And then immediately, I would expect them to now proceed and say, the commissioners at different times and different intervals will be coming to read out the result for every constituency. In this case, is Form 34B. So that in a simplistic manner, the voter would have understood how did they arrive at this one document called Form 34B. They know it is a collection of respective Form 34A, which they have verified, and the returning officer has physically brought them. Then lastly, I would expect them to give a possible timeline so that they can be able to say, as at now, we can confirm that maybe 30%, 40%, or 50% of our returning officers have already complied and submitted. The others are on their way. Then they need to debunk and to demystify the expectation of when it is said a returning officer is coming, there's always palpable fear. Since 2007, once bitten, twice shy. Since 2007, when the late Kivuitu was announcing in the glare of the public and media that he cannot get hold of his running officer from whatever constituency, or one was coming along the way, he switched off his phone. Such things, even though Kenyans know that at this point Form 34A has been already deposited in the portal and they're just coming to confirm, it doesn't sit well. It will erode their goodwill. So let them have that strict instruction to their respective officers and say, once you start come and communicate clearly, say that as soon as we have and we verified, we keep reading, so that we shift. From the look of things, I'm pretty sure most of the medias in the course of the day, you will be at most closer to the number already received in the portal. That gives them room. The attention shifts, so that we'll now be using the media and the individual parties, because I know coalitions also are tallying and concerned citizens are tallying. We'll just use them as a backup, so that tomorrow as the commission chair addresses, the last thing I would want him to address is to tell the public that whatever has been collected and shared out in the public does not count. And it is always what counts is what the commission releases, because the commission no longer releases what we call provisional, final. Whatever will be read out on the podium will be final. And every commissioner reading, concerned voters should be writing down the figures. As at the time the last constituency is read, boom, you expect now the chair to come with Form 34C and read out and say, as per the powers bestowed upon me as the chair, I hereby declare so-and-so the winner and issue a certificate. Once you have that simplified address, you already set your audience to sit back and know, and even project the time it can take. That is important. We should just also know from them how much is still pending in the respective constituencies on the downstream tickets, because that may also affect the movement of the county, the county returning officer, as well as, especially the constituency returning officer, not the county, the constituency returning officer. If most, because I've seen your reporters still reporting from respective stations where the CROs are declaring results at this point for MPs. Like a few hours ago, we were watching Sirisi and the rest. Yeah. I would expect the chair to address how far that process has gone. I'm keen on Nairobi, for example, because I haven't seen a lot of declaration for Nairobi. I've just been seeing media updates as to who's win, who's lost. So if we can address and say 80%,
of downstream tickets have been concluded, as much as we are concerned, especially for the constituency returning officer, because that is our person of interest. Thank you. All right. All right. And we cross over now to Sotik, right? That's right. Emily is standing by. Emily Chebet has an update from there. Emily? And Trevor, we are coming to you live from Bomet County. We are standing at a Sotik constituency tallying center. And as you look behind me, nothing is happening this morning because I think they've been here since like a day, and a few minutes past 1 a.m., they just decided to break a bit because people they're worn out. But they promised to be back in the morning to continue with the tallying. What the update that we have here is that tallying is done, and every polling stations, 203 polling stations here in Sotik constituency has already been tallied, but they're waiting for the officers who went to rest a bit. They will be back to verify with the agents of various aspirants, and then they will now announce and declare the winner for MP Sotik constituency and MCA's Sotik constituency. To bring you up to speed, Sotik constituency is the largest constituency in Bomet County. Amongst the 5 counties in Bomet constituency, with over 86,000 voters, 253 polling stations. As tallying closes, we could just say provincially, Governor Barchok, who is the incumbent, is leading with 38,000 votes from this constituency, but we are not yet announced. Isaac Ruto coming second with 30,000 votes, but we are yet also to give exact figures because IEBC officials are yet to announce. We can also confirm that Wakili Hilary Sigei, who is vying for the senatorial seat from this Bomet County, is leading in this particular constituency with 58,681 votes as per 1 a.m. in the morning. Currently, security is just seated here. Agents are waiting for officials to come back and continue with the tallying. We are here also to wait. Bomet East, the tallying was done and MP was declared last night. Bomet Central also, they are done with the tallying. Chepalungu constituency, they are done with the tallying. Konoin constituency are done with the tallying, and they've already declared their winners. Here, I just want to speak to a few people who are here, one of the agents, to tell us how many hours they've been here and what is happening. Kindly, just move closer. Okay. What is your name? Kindly. My name is Philemon Korir. Yes, we have been here for the last 3 days. So, and we are waiting for the results, for the final results. Mm-hmm. Yeah, I think what is the challenge is the work which is here is overwhelmed by the officers who are here. But we have given time to go and rest, and they promise that they will be in the next 2 hours, in the next 1 hour they will be here. And I hope that will not take even after 1 hour, they will be in here in 30 minutes. Yes. Na labda tuseme tu kwamba mumekuwa hapa kwa siku 3. Ni wakitoka hapa wakisema ni nini ilikuwa imefanyika? Mmeshamaliza kuhesabu ama tunatarajia nini wakishafika wale maafisa wa IEBC? Okay, wamemaliza kuhesabu, nikuja tu jambo lile niko tumekuja kuverify the results, and then they will release to us so that we can give the results to our various aspirants. Na kulingana na wewe umekuwa hapa siku 3, uchaguzi huu katika Sotik constituency imekuwa vipi? Kumekuwa na changamoto yoyote ama mmekuwa vipi? Kwangu nimeona vile nimekuja hapa kuanzia hiyo siku tatu election imeenda vizuri. There is no any chaos, there's mood. Ingawa hata kazi ilikuwa kubwa ku receive the ballot boxes, kazi ilikuwa kubwa lakini imeenda mzuri. So for me, I know hii kazi at this time around everywhere. I'm saying we are every from all the sub polling stations, they are good because I tried to went and observe some various polling stations, but it was smooth. For me, I'm saying these are wow, these are good work. Yes.
Thank you so much. As you heard Trevor and Robert Didi, we are here just to move around the Bomet County and look at what is happening. And I've mentioned before, several sub-counties have already declared their members of parliament, MCAs, but we'll be heading to Bomet Bakita Institute, where the County Tallying Center is happening, just to look at now the women representative, the senator, the governor, and we will bring our viewers up to speed of what is happening. But we'll also pitch camp here to wait for the officials to declare the winner of Sotik constituency. Back to you, Robert Didi and Trevor. All right. Thanks, Emily. Emily Chebet, they're speaking to us from Sotik in Bomet County, and you can tell people have decided to go and sleep. It can be a grueling task. No, it is so taxing. I mean, this is a human process as well. So as much as we've relied on technology for different aspects of this, there are human beings who are involved in it. So absolutely. And we can't wait to just head out, though you and I are not going too far. We'll be the only person we're jealous of right now is Wahiga, who's going to rest. Come on, let us not air dirty laundry in public. Let our viewers know that one team is leaving and another one is coming in. And that they need to just keep it here for all their coverage, regardless of whoever will be here. So I think our time is up. Yes, that's what we're leaving you with the numbers coming through. Lulu Hassan, Rashid Abdallah, and Jeff Koinange are coming up right after this, right? And thank you to our guests for pulling the night shift. Lulu, Vicky calls it what? The twilight. The twilight. Well, he actually coined that. Well, that was. I've had some say graveyard. That's not the right term. But I want to thank Joshua Kipto, Speaker, Nandi County, Titus Mahanu, an advocate. Thank you so much, and of course Jovin Wanyingo, researcher Infotrack. I think you woke up yesterday in Kisumu, and you haven't slept since then. Thank you. Thank you for your time and your great insights, really helping us to crunch those numbers that I know some viewers are waking up to, Trevor, right now. Yeah, keep it. Citizen TV will show you the numbers coming through on your screen as we usher in the new team. Bye for now. Goodbye.
Na mtazamaji, ni kwamba tarehe 9 wengine hata saa 10 asubuhi walikuwa washafika katika vituo vya kupigia kura. Imefika tarehe 11, kuna wengi bado labda wapo katika vituo vya kupigia kura, na kuna wengine pia vile macho bado yanaelekezwa kule ili kujua kama ile kura yake aliyopiga imeweza kutekeleza yapi. Naam, ama kwa hakika mtazamaji, kuanzia jana usiku mwendo wa saa 2:30 matokeo yalianza kutiririka. Kwa hivyo kuna wale ambao tayari wanajua iwapo wameweza kuteuliwa, tunawaita wabunge wateule. Na bila shaka ni kwamba hivi sasa wanasubiri kuweza kuapishwa, lakini kwa wale ambao wengine watakuwa wameweza kuridhika tayari wanatangaza kwamba yeye ashakubali kwamba ameshindwa katika uchaguzi. Kuna wengine ambao hawajakubali, watakuwa wana njia zingine wanaweza kuandama. Hivyo basi ni mshindi mpaka ile siku ambapo atakula kiapo na kuanza majukumu yake, ima kutumikia wananchi kama mwakilishi wadi, kama mbunge, mwakilishi mwanamke, kama seneta, gavana. Tunaposubiri pia vile kinyang'anyiro kikuu zaidi ambacho cha kiti cha urais, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Ambapo kwa hivi sasa kwenye runinga yako kuhusiana na matokeo ya urais kwa hivi sasa, kufikia sasa naibu rais William Ruto kupitia tikiti ya chama cha UDA ameweza kupata kura 5,300,000 na 57,000, na akifuatiwa na bwana Raila Odinga wa Azimio ambapo amepata kura 5,242,000. Na bila shaka na mtazamaji, ukiangalia kwa makini kabisa kwamba hii nambari zetu kuanzia sasa hapa Royal Media Services zinakwenda kwa kasi mno, kwamba ukiangalia kwa hivi sasa tumeweza kushughulika na zile form 34As takriban 36,100, na kila sekunde inapita zinazidi kuongezeka zaidi ikilinganishwa na zile ambazo ni kamili ambazo ni 46,229. Ukiangalia tofauti ni ndogo mno. Hivyo basi tuna imani kwamba siku inavyosonga, labda pengine kabla jioni iingie, tutakuwa tushapata yakini ya hizi form 34A zote, na tutakuwa tuna labda mwelekeo wa kuangalia jinsi matokeo yanavyoendelea. Kwa hivi sasa takriban kura ambazo zimeweza kupigwa ni 10,750,307 kutoka zile form 34A ambazo tunazitoa katika mtandao ule wa IEBC, alafu baadaye kuweza kuzijumuisha na baadaye kukupa haya matokeo ambayo yako hapa, ikiwa ni William Samuel Ruto wa tiketi ya UDA chini ya mwamvuli wa Kenya Kwanza akiwa na 49.85 ya kura ambazo tumezihesabu hadi kufikia sasa, na pia vile Raila Odinga wa Azimio la Umoja One Kenya akiwa na 48.78 ya kura ambazo zinajumuisha hizi form 36,100 ambazo tumeweza kushughulikia katika upande ule wetu wa pili, na pia vile Profesa George Wajakoya wa chama cha Roots alikadhalika akiwa na 0.43 ukiwa na kura 46,418, lakini zinazidi kuongezeka sekunde baada ya sekunde. Kwa mtazamaji, usiwe na wasiwasi, namba zitakuwa labda zinatofautiana kwa sababu lile eneo ambalo huenda kawa sisi tunalishughulikia wenzetu wakawa katika kaunti nyingine tofauti, lakini mwisho wa kwisha imani ni kwamba hizi namba zote zitaweza kuoana, lakini sio sisi jukumu letu kukuambia nani ameweza kupata kiti fulani, lakini tutakuwa tunasubiri zaidi wenzetu wa IEBC, ambapo msimamizi mkuu wa uchaguzi ambaye ni mwenyekiti Wafula Chebukati atapokuwa ameweza kuregeshewa zile fomu rasmi katika makao ya Bomas, na baadaye kuweza kuzipitia, mwisho wa kwisha atakuwa anatangaza ni nani ambaye ni rais wa 5 wa Jamhuri hii ya Kenya. Kwa hiyo mengi yapo, mengi yatakuwepo. Karibu ndo tunaanza matangazo ya moja kwa moja, na pia vile kama unavyoangalia wageni wetu washafika. Daktari Mbai yuko tayari. Kumbuka kwamba ni mwepesi sana, ni mzoefu masuala ya uongozi na vile siasa. Pia vile ndugu yangu Gabriel Mutuma pia vile yupo studioni. Lengo ni kujaribu kuzungumza mengi, na sio tu kinyang'anyiro cha urais peke yake. Yapo mengi yamejiri. Wapo watu wengi ambao wana ushawishi wa kisiasa, lakini kwa hivi sasa umepata kura chache. Je, kimtazamo wao hii inaashiria nini? Je, ni mwamko mpya katika taifa la Kenya, au labda vyama na miungano bado vinalemaza uhuru wa kuchagua watendakazi katika nchi yetu ya Kenya? Tutazungumza mengi baada ya muda usiokuwa mrefu. Namlulu. Naam, kuna wale ambao walipata kura chache, lakini kuna wale walioweza kuzoa kura nyingi zaidi. Hebu tuangalie jedwali letu tuone ni kina nani ambapo waliweza kutawazwa wa viongozi wateule au mkisema wabunge. Tunaanza na eneo bunge la Alego Usonga. Hapo jana Samuel Atandi aliweza kukabidhiwa cheti chake na kutangazwa mshindi katika kiti hikio cha Alego Usonga. Samuel Atandi, kumbuka kwamba ni mara yake ya pili kuweza kushinda kiti hikio, na
Webuye East. Webuye East tunampata Martin Wanyonyi kwa tikiti ya chama cha Ford Kenya, aliweza kutangazwa mshindi hapo jana katika kiti cha ubunge. Na Susan Akiamba, itakumbuka hapo jana yeye ndiye alikuwa mbunge wa kwanza kuweza kutangaza ushindi. Tulivyokuwa tunapeperusha matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka eneo la Makueni na kushinda kiti hiko Susan. Saboti MP ni Caleb Amisi kupitia tikiti ya chama cha ODM. Na North Mugirango, mbunge kwa hivi sasa ni Joash Nyamoko kupitia tikiti ya chama cha UDA. Na kutoka Ugunja, eneo bunge la Ugunja, Opio Wandai pia ameweza kupata tikiti hicho kupitia tikiti ya chama cha ODM. Kutoka Moiben, Bi Phyllis Barto ameweza kupata kiti cha ubunge cha Moiben kupitia tiketi ya chama cha UDA. Na Mukurweini, eneo bunge la Mukurweini, Bwana John Kagushia ameweza kupata kiti hicho cha ubunge kupitia tiketi ya chama cha UDA. Na ndivyo hali ilivyo, mtazamaji. Kutoka eneo bunge la Aldai, Marian Keitani ameweza kupata kiti cha ubunge kupitia tiketi ya chama cha UDA kwa kupata kura 42,015. Saboti, eneo bunge la Saboti, Caleb Amisi kama alivyoweza kueleza hapo awali ni kwamba yeye ameweza kutawazwa na kupatiwa ushindi wa tikiti cha eneo bunge la Saboti kupitia tikiti ya chama cha ODM. Suba North tunampata Millie Odhiambo kwa mara nyingine tena ameweza kuhifadhi kiti chake cha eneo bunge la Suba North kupitia tikiti ya chama cha ODM. Odhaya tumempata Wambugu wa Inaina kupitia tikiti ya chama cha UDA, amepata kura 26,976. Mtazamaji, ukiangalia ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo wameweza kubaki, wameweza kupata muhula mwingine wa pili kuwa na eneo la Ndhiwa, eneo bunge la Ndhiwa tumempata Martin Peters Owino kupitia tikiti ya chama cha ODM. Na Bomet Mashariki tumempata mbunge Richard Yegon kupitia tikiti ya chama cha UDA. Na Julius Meli pia ameweza kupata tikiti cha Tinderet kupitia tikiti ya chama cha UDA. Na Baringo South, Charles Kamuren ameweza kupata kiti hicho cha bunge la Baringo South kupitia tikiti ya chama cha UDA. Na hatimaye Kisumu Central tumempata Joshua Oron kupitia tikiti ya chama cha ODM, ameweza kupata kiti cha ubunge cha Kisumu Central ambapo kwa hivi sasa ni Joshua Oron. Na Rashid, kama unavyoona ni kwamba baadhi wameweza kubaki katika viti vyao na kuna wale wengine ambao pia ni wageni katika kiti hiki. Kama tumemwona yule mama kutoka Makueni ameweza kushinda kiti hichi kwa mara ya kwanza. Rashid. Na bila shaka nafikiri ni mengi ambayo yanajitokeza. Lulu, upande wako nafikiri kuna matokeo mengine labda pengine yalitarajiwa kwa wataalamu wa masuala ya kisiasa, tuambia kuna mengine yamekuwa ni matokeo ya kushtukiza. Hivyo basi mwisho wa kwisha nafikiri mshindi si kiongozi aliyeteuliwa, mshindi ni mpiga kura, manake ile alichokitaka kimeweza kutekelezwa. Tunaendelea kukufahamisha tu kwamba idadi ya fomu zetu labda zinazidi kuweza kuongezeka kwa hivi sasa, lakini nitakwenda katika eneo hapa Lulu ambao ni eneo la Meru
ukiangalia kwa hivi sasa bado ndo tunajaribu kuweza kuangalia wale ambao wameweza kujisajili katika maeneo hayo ambao ni 772,139 na ukiangalia kwa kura hivi sasa ambazo tumeweza kuzifanyia kazi ni 50.79. Nazungumzia eneo la Meru ambapo sasa hivi niko katika kaunti moja ambayo inajumuisha kaunti 9 la eneo hili la Meru ambao ni Imenti kaskazini, ambao bila shaka atakuzungumza na mwenzangu Hassan Mugambi ambaye amekuwa huko tangia siku ya uchaguzi. Hassan Mugambi, jana alikuwa kuna ishara ya kwamba huenda ikawa kufikia leo hii maeneo mengi ya kaunti ya Meru huenda akawa yashatangaza matokeo yake kwa kasi iliyokuwepo ya kuhesabu ama kuhesabuji wa kura katika maeneo yao. Kufikia asubuhi ya leo, huo mwangaza upo ama bado mkazi wa Meru atasubiri awe na subra ili kujua viongozi wake aliwapigia kura tarehe 9 asubuhi mwezi wa 8? Na Rashid, subra hiyo huenda ikawa ni yenye kuzaa matunda, ikiwa ni subira ambayo tayari imekuwa ni tumesubiri kuanzia siku ya kura yenyewe, na ile hesabu ikawa ni yenye kufanyika polepole sana. Lakini kama hapa tulipo sasa ni katika eneo bunge la Imenti ya Kaskazini, ambapo tayari hesabu zilikamilika, lakini wale maafisa wanapunga unyunyu kidogo, manake walikuwa wamefanya kazi kwa zaidi ya saa 72 huku wakiwa wanataraji sasa kutangaza matokeo yao rasmi baada ya muda usiokuwa mrefu. Hapa tulipo takriban mwendo wa saa 4 hivi tutakuwa tunajua haswa ni vipi ambavyo kura ziliweza kupigwa, kura ziliweza kuhesabiwa na kura zitaweza kutangazwa katika eneo bunge hili la Imenti ya Kaskazini. Lakini ni kujulishe tu mambo yalivyo katika kaunti nzima, yani tukipiga taswira tu katika kaunti hii, japo matangazo hayo rasmi hayajakuwa ni yenye kutoka. Tumeona baadhi ya washindani wakijitokeza kulingana na taarifa ambazo wanapokea kutoka kwa maajenti wao. Wanaweza tu kuwapa kongole wale ambao tayari wanaonekana kuwa ni washindi katika kaunti hii ya Meru. Tukianza tu na maeneo ya Tigania, pale Tigania ya Mashariki tulimuona Kabeabea Gishunge akimpa kongole Mpuru Aburi, akisema kwamba ndio ilikuwa ni ushindani mkubwa, lakini kulingana na vile maajenti wake wanamueleza ni kwamba huenda Mpuru Aburi akawa ndio rasmi wa kutangazwa katika eneo hilo. Na vile vile kabisa Tigania ya Mashariki ama Tigania ya Magharibi, tulimwona Kilemi Mwiria akimpia kongole pia yeye John Mutunga kutoka eneo hilo. Na hapa katika eneo bunge la Imenti ya Kaskazini, yule Rahim Daud ambaye ndiye mbunge wa sasa ameweza kupewa kongole pia na washindani wenzake, na kama tunaweza tu kuona pale yuko katika eneo hili, japo wengi wameweza kupumzika waelekee katika maeneo mbalimbali wapumzike kidogo, wavute pumzi. Inaonekana kwamba yeye ameshikilia kwamba hatabanduka hapa hadi pale ambapo atakuwa ni mwenye kutangazwa rasmi kama mbunge wa eneo hilo. Katika eneo la Imenti ya Kusini, yuko Shadrack Mwiti ambaye aliongoza na chama cha Jubilee akimpiku mwenzake wa Mwiti Kadhara wa UDA, na vile kabisa katika eneo hilo huenda kura hizo zikasalia hivyo hivyo hadi wakati ambapo itakuwa inatangazwa rasmi. Vile kama tu hapa katika Imenti ya Kaskazini, pia katika Imenti ya Kusini wameweza kupunga unyunyu wale maafisa wa IBC kabla ya kututangazia rasmi. Hapo mwendo wa saa 4 tutakuwa tunaelekea katika eneo la hesabu za kura za county, ambapo sasa tutakuwa tunapokea mshtuko mwingine ambao umefanyika katika county hii ya Meru. Naweza kusema kwamba ni kura ambazo zilitarajiwa na wengi zitaelekea kwa upande ambao hautakuwa ama upande wa ugavana pale. Ni kura ambazo zimewashtua wengi na zimewashtua hata taifa hili, kwani Kawira Mwangaza ambaye ndiye
mwakilishi wa kike katika kaunti hii anaonekana kuongoza huku akifuatwa na Mithika Linturi, alafu pia Kirai Tumurungi ambaye ndiye gavana wa sasa akifuata pale nyuma, lakini tunasubiri tupate matangazo rasmi kulingana na yale maeneo ambayo tumekuwa katika eneo hili. Inaonekana ishara itakuwa ni tosha kwamba kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu kaunti ya Meru itakuwa inaongozwa ama kuna mwanamke atakuwa anaongoza kaunti hii kwa kiti cha kitaifa ambacho sicho kiti cha wawakilishi wa kike. Lakini hali ni kama hii maeneo yote ya bunge ama maeneo yote ya kura katika eneo hili la Imenti ya Kaskazini yameweza kuwasilisha matokeo yao, na hii ni eneo mojawapo ya maeneo ambayo yameweza kuwasilisha hata katika ile portal ya kitaifa wamewasilisha asilimia 100 ya kura kutoka eneo hili ama yameweza kuwasilishwa katika maeneo hayo. Kwa hiyo ni swala zima la kusubiri tu matokeo rasmi, lakini tayari jinsi ambavyo kura hizo zimeweza kuhesabika na maneno yameweza kutoka kwa maajenti wa wanasiasa mbalimbali, ni kwamba tayari wananchi katika eneo hili wanajua viongozi wao katika kipindi cha miaka 5 ijayo watakuwa akina nani haswa. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, na tutakuwa tunaelekea pia katika kaunti ya Isiolo ambapo kinyang'anyiro pia kilikuwa kigumu katika upande huo. Hatakuwa tunazungumzia hapa, tutakuwa tunazungumzia baada ya muda usiokuwa mrefu, manake ni kama kipindi cha nusu saa hivi ama dakika 45 tutakuwa tumefika katika maeneo hayo, na tutakuwa tunakuletea taswira kamili kutoka kaunti ya Isiolo ili nao ujue ni vipi ambavyo kura zimepigwa katika eneo hilo na ni vipi, ni nani haswa anaongoza na maeneo bunge pia yamechukua mkondo upi katika kaunti hiyo. Shukrani sana Hassan Mugambi. Kwa kweli kama unavyosema saa 4 kamili utakuwa unatarajia kwamba atakuwa mengi yameweza kujulikana. Lakini wakati kwa unatoa maelezo nimeweza kuona ndugu zetu studioni hususan Gabriel alikuwa ni kama kidogo amestaajabishwa na yale ambayo yanazungumzwa kutoka maeneo ya kaunti ya Meru. Nini ambacho kimekufanya kidogo ukawa unachanganyikiwa na kile ambacho Hassan Mugambi anasema, hususan kutokana na matokeo ambayo tunatarajia yawe rasmi muda usiokuwa mrefu? Rashid na Lulu, shukrani sana kwa mwaliko wenu. Kwa kusema kweli wahenga walitueleza mambo mkaja huenda yakaja. Hayakija naweza kuona watu washaanza kula nyama za mapaja. Naam. Kaunti ya Meru nafikiri sio mimi peke yangu, nafikiri imewapa wengi mshtuko. Labda kidogo tu kabla utakuja kuzungumza niweze kutengeneza kitu upande wako, lakini labda pengine Daktari Bai uchangie kabla niweze Asante. Meru imekuwa ni vita ya wakubwa, the battle of the titans. Yani huyo amekuwa governor sitting, huyo amekuwa senator kwa kiti na women rep. It was a very funny game. Na wote sasa wanataka kugavana. So alafu ile vita ile ya traditional between governor ambaye yako mheshimiwa Kiraito ambaye amekuwa na senator imekuwa vita ile traditional. Unajua unasema ile enemy yao ile ya mimi niko na nguvu na sisi na wanaume wawili pale katikati, mama akuja kapita katikati tu, nyinyi ndio tu kupigana pale ngumu, wanaume wawili, mama kapita katikati. That is hiyo ndio kitu imetendeka. Yani ni ile ya ni wanaume wawili wanapigana, mimi ni senator na nimetosheka, sasa wewe utaenda nyumbani. Wananchi wakasema okay sawa, mama naye akasema mimi katikati tu napita na penya tu katikati hivi naenda kama nimeingia. Hiyo ndio mambo yenye nimeweza sema imetendeka Meru. Yani amepita katikati yao. Vita imekuwa mbili pale ya watu wakubwa wale Battle of Titans pale. Yakasema sasa, na ilikuwa si mahali kwingi ambao umeona women rep sitting, senator sitting na governor sitting, wote wanaenda kwa kiti yao. Lakini hapo sasa ni ile ya ni nani ambaye ataweza kucholea hiyo mambo yote na apite. Women rep amecholea ile kukua kuna watu hapa na watu wote wana focus na vile mbili. Lakini akasema hapana, pia mimi niko hapa na mimi pia nataka hiyo kiti. Hapo ndio akachukua katikati. Na Gabriel, nakubaliana sana na daktari alivyoweza kusema kwa kwamba kaunti ya Meru imeweza na itawapa wengi mshtuko. Kama alivyosema, kuna wale ambao walodhani kwamba gavana ambaye yupo ameweza kuwa na idadi kubwa
ya wapigaji kura. Kwangu mimi sikuwa nadhania Kiraito na vile ambavyo tumeweza kumjua sera zake katika kaunti ya Meru ataweza kupoteza kile kiti, lakini sasa unaangalia vile mambo yanaenda na vile tunashuhudia maneno, tunaweza kusema mambo yameweza kufika. Tunasema silent majority wameweza kuzungumza zaidi, na nafikiri sio Meru peke yake. Kama tutaweza kwenda na ile example ambayo tumeiona Meru, basi nafikiri watu wengi watakuwa na mshtuko. Naam. Moja kwa moja tunaelekea kwamba tunaarifiwa kwamba tunaelekea hadi katika kaunti ya Bomet, eneo bunge la Sotik. Bi Emily, sijui una yapi ya kutueleza? Je, hesabu zimeanza kuhesabiwa, kura zimeanza kuhesabiwa? Kumradhi. Habari asubuhi Rashid na Lulu. Tuko hapa katika kaunti ya Bomet, eneo bunge la Sotik, ambako ile uhesabu wa kura ulikuwa unaendelea mpaka wakati wa saa 7 asubuhi hivi, na kwa sasa ukiangalia nyuma yangu hakuna lolote linaendelea. Ni kwa sababu kumekuwa ni siku mrefu, siku 3 ambapo watu wamekuwa tu hapa wakisubiri matokeo, na ifikia hapo saa 7 asubuhi wakaamua kwamba wapumzike kidogo, na ile kupumzika watu tunaambiwa wanafaa kurudi hapa mida ya saa 2 ama kabla ya saa 2 ili waweze kuja kufanya ile inaitwa verification. Maagenti waangalie kama zile results ambazo zilipeanwa jana ziko salama. Hapa nyuma yangu utaangalia tu kwamba vile vifaa vya kupigia kura vimepangwa vizuri, vimeangaliwa, vimehesabiwa, na hapa Sotik constituency ndio eneo bunge kubwa zaidi katika kaunti hii ya Bomet, ikiwa na kura 86,000, na ndio maana kwamba kumechukua muda mrefu hizi kura kuhesabika. Na ukiangalia jana jioni usiku, Bomet East, Bomet Central, Konoi na Chepalungu constituency hawa waliweza kumaliza ile uhesabu wa kura, wakatangaza yule mbunge ambaye amepata ama MP elect ambaye amepata kura zaidi. Hapa tu ni maafisa wa usalama ambao wamebaki hapa kuangalia kwamba vifaa hivi ama vile ballot boxes ziko sawa, wakingojea wale maafisa wa IEBC waweze kupumzika, labda kidogo watafute kitu ya kiamsha kinywa, kisha warudi hapa waendelee na ile zoezi ya kuhesabu kura. Na kwamba tena na kukumbusha kwamba Bomet County tuko na zile maeneo bunge 5, na ni Sotik constituency ambaye bado hawajapeana ile idadi ya kura, lakini ni kwamba wamemaliza kuhesabu, ni kwamba tukuja kuangalia ile verification kisha watatangaza. Kulingana na wale ambao tulipatana na hawa asubuhi kabla waondoke, wale maagenti wanapania kwamba ifikapo saa 5 asubuhi watakuwa wamemaliza hapa Sotik constituency, kisha wataelekea Bomet County Tallying Center ambayo iko katika shule ya St. Bakita Institute, ambapo kutakuwa na ile uhesabu wa wakilishi wa kike, gavana, seneta, kisha kutakuwa na ile kutangaza matokeo. Katika hii kaunti ya Bomet tunaweza sema kwamba ile kupiga kura na pia zoezi zima kumekuwa salama, hakuja kuwa na jambo lolote ama lile la kustajabisha ama hata ile ya usalama pia uko salama, iko sawa. Na sisi tumekuwa tukitembea katika hizo kaunti 5 ili kuhakikisha tu kwamba tunawaletea watazamaji wetu kile kinachojiri. Na labda niangalie tu zile nambari kabla waende wapumzike. Gavana ambaye yuko sasa, Hilary Barucho, katika eneo bunge hili la Sotik aliweza kujizolea kura 38,300. Isaac Ruto ambaye yuko katika chama cha mashinani alipata 30,138. Katika eneo bunge hili la Sotik pia kuna ule seneta wa UDA ambaye anawania hicho kiti, anaitwa wakili Hilary Sige, ambaye aliweza kujizolea kura nyingi zaidi hapa katika kaunti hii eneo bunge hili la Sotik, alipata kura 58,681. Matokeo hayo sio matokeo ambazo zimetangazwa, sio ya IEBC, ni yale matokeo ambayo maagenti wamekuwa kirekodi, pia sisi tumekuwa tukizipata wakati ile uhesabu ama kujumulishwa kwa zile kura ikiendelea. Na kusema tu sisi tutabaki hapa, tutaendelea kungoja wale maafisa wa
IEBC ambao watarudi hapa, maejenti pia watafika ili waweze kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari. Sisi tutakuwa hapa kuwajulisha watazamaji wetu. Baada ya hapa tutaelekea katika Constituency Tallying Center, kisha tuangalie ile idadi ama ujumulishaji wa kura kutoka maeneo bunge 5. Konoin constituency waliweza kutoa ule ambaye ameshinda. Chepalungu pia ametoa wao. Hapa pia ndo, lakini ukiangalia wale wakazi wa Bomet wamekubali, ama tunaweza sema tu kwamba ile hali kuna utulivu, hakuna jambo lolote ambalo linaendelea. Tuna kwamba hapa maafisa wa IEBC wanaanza kufika, na jinsi nilivyoeleza hapo awali ni kwamba tulikuwa tunasubiri wao kabla ya saa 2, na ukiangalia sasa ni saa 1 na dakika 37. Mmoja wa IEBC afisa yuko hapa anaanza kujipanga polepole, na tutakuwa hapa kuwajuza. Naam, shukran sana Emily Chebet kutoka Sotik. Kama mweza kusikia ni kwamba bado eneo hili peke yake waweze kujumlisha kura za maeneo yote mabunge 5 kaunti ya Bomet. Kumbuka kwamba ni kaunti ambayo iliweza kuwasilisha fomu 34A wa kwanza kabisa humu nchini hapo jana. Mtazamaji, hivi ndio hali ilivyo kwa hivi sasa. Nasema mwendo wa saa 2 basi huenda wakaweza kukamilisha ile shughuli ya kujumlisha kura zote. Kwa hivi sasa moja kwa moja tunaelekea wapi, Rashid? Na bila shaka Lulu, tunaelekea sehemu ambayo pia vile imekuwa na mvuto na msisimko wa kipekee, na kama umekuwa unaweza kuwa na kumbukumbu ya jinsi ambavyo wanasiasa walikuwa wanafanya kampeni katika kaunti hiyo, utajua wazi kwamba kila mtu alikuwa anazitaka zile kura na kwa 100% ziende upande wake. Nazungumzia kaunti ya Nakuru, ambapo hivi sasa ukiangalia katika zile form 34As katika ule mtandao wa IEBC ni kwamba 2054 zishafika, wakati fomu zenyewe ni 2055. Basi ni fomu moja peke yake ambayo labda pengine inasubiriwa, ambayo ni 5% ya fomu ambazo hazijafika katika maeneo yale. Hivyo basi ni eneo ambalo lina ushawishi mkubwa wa kisiasa, na unapokuwa katika kaunti ya Nakuru, eneo la Gilgil pia vile ni eneo moja hapo ambapo viongozi wanatafuta kiti hichi kwa udi na uvumba. Niko na Marian Nyambura, tufahamishe mengi kuhusiana na kituo hicho cha Gilgil, na hivi sasa labda pengine kura zinapokuwa zinahesabiwa ni kipi ambacho mtazamaji amelala bila kukijua, na mkipenda kwa wakati ameamka akifahamu kuhusiana na kaunti ya Nakuru? Rashid na Lulu, mkiwa studio, tuko katika kituo cha mafunzo cha Komboni katika eneo bunge la Gilgil, ambapo kufikia sasa zoezi la kujumuisha kura tayari limekamilika. Kwa hivyo kwa sasa ni kusubiri kujua mbivu na mbichi katika eneo hili la Gilgil, ikizingatiwa kuwa tunaangazia kile kiti cha ubunge ambapo kilikuwa na watu 4 ambao walikuwa wanataka kupata kiti hiki katika eneo hili, mmoja akiwa Madhenge Ndirito wa chama cha Jubilee, Stephen Gatimu ambaye ni mgombea huru, William Washira ambaye ni mgombea huru pia, na Martha Wangare wa chama cha UDA. Kwa hivyo kwa sasa tu tutapata tu mbivu na mbichi. Zoezi la kujumuisha kura tayari limeweza kukamilika, lakini nitaweza kuzungumza na yule msimamizi wa IEBC katika eneo bunge la Gilgil kwa jina Peter Muigai aweze kutueleza mengi zaidi. Kwa sasa tumeona zoezi hili, shughuli la kujumuisha kura, pengine ni vituo ngapi ambavyo kwa sasa mmeweza kujumuisha kura na matokeo yanakaa vipi? Kwa kweli tumekuwa na vituo 190 na tumeweza kujumuisha kura zote. Hatujatoka katika hii hall kwa siku 3 ambazo zimepita, na leo asubuhi tumemalizia hiyo kazi. Tumekuwa na mbunge na pia tumekuwa na MCAs 5 ambao wamechaguliwa na watu, na uchaguzi mwenyewe ulikuwa wa amani. Hatukukuwa na mambo yeyote ambayo tungesema ni mabaya. Hii ni constituency ambayo ni ya watu wa amani. Na nilikuwa na candidates ambao walikuwa 59, nikiwa na wane wa member of National Assembly, na hao wengine wote walikuwa wa MCAs.
pengine labda unaweza kutupa majina na matokeo ya wale ambao wagombea hao wane, ikizingatiwa kuna ile kiti cha ubunge pengine? Majina ya wale ambao wameshinda ama wale walikuwa wanagombea. Okay, wale wameshinda, tuko na mbunge ambaye alikuwa hapa anaitwa Martha Wangari. Yeye ndio ameshinda katika kinyang'anyiro cha mbunge, na alikuwa na wagombea wengine wane, wengine watatu, wawili wa independent na mmoja wa Jubilee. Pia kwa upande wa MCAs nimekuwa na MCAs wanne ambao wamechaguliwa na chama cha UDA na mmoja amechaguliwa na chama cha Safina. Hebu tuangazie kiti cha ubunge, matokeo yanakaa vipi? Tunajua sasa umeshatuambia kuwa mbunge wa sasa Martha Wangari ameweza kushinda. Matokeo yanakaa vipi? Ni ushindi ambao ni mkubwa kwa sababu amepita na kura mingi 30,000 na kwenda na juu. Na mgombea huyo mwingine amesha concede katika mitandao ya kijamii. Yes. Asante sana. Asante sana. Na Mlulu na Rashid mkiwa hapa, kwa hivyo tutasubiri tu matangazo kamili yaweze kufanywa, ikizingatiwa kuwa yule ambaye anasimamia afisa wa IBC Peter Muigai ameweza kutueleza kuwa mbunge wa sasa Martha Wangari ndiye ambaye amechukua kiti cha sasa, ama ambaye alikuwa mbunge katika eneo hili na sasa bado ameweza kuretain kiti hiki. Katika maeneo tofauti tumeona eneo la Kuresoi Kusini ikionyesha kuwa Joseph Tanui ameweza kushinda na kura 45,797. Pia katika eneo la Molo tumeona mbunge wa sasa Kimani Kuria pia akiweza kushinda. Vile pia katika eneo la Kuresoi Kaskazini pia tukipata mshindi ambaye anaitwa Mutai ambaye alikuwa mwakilishi wadi wa Sirikwa. Kwa hivyo tutapata tu taarifa hizi kwa kina na kamili kuweza kujua haswa matokeo haya yanakaa vipi punde tu yule ambaye afisa wa IEBC katika eneo bunge la Gilgil ataweza kutoa tangazo hilo rasmi. Kwako Rashid na Lulu. Na shukran sana Marian Nyambura, nafikiri ametueleza tu kwa kimuktasari kwamba Martha Wangari mbunge wa Gilgil ameweza kuhifadhi kiti hicho kwa tiketi ya UDA, na pia vile idadi kamili ya kura msimamizi pale, afisa msimamizi amesema ni 30,000 kwenda juu zaidi. Kwa nafikiri ni baadhi ya masuala ambayo tunaweza kuiangazia, lakini kwanza kabisa kwa hivi sasa nimpishe Lulu ili aweze kutueleza mengi kuhusiana na maeneo mengine hapa nchini Kenya. Naam, kwa hivi sasa mtazamaji, tunaenda kaunti nambari 39 ambapo tunakutana naye John Wanyama. Kwa hivi sasa yuko katika eneo bunge la Kandui. John Wanyama, habari za asubuhi. Hapo jana kidogo tuliweza kusikia kwamba kulikuwa na ushindani mkubwa kati ya John Makali ambaye alikuwa spika wa kaunti ya Bungoma na Wafula wa Munyinyi. Hali ikoje kwa hivi sasa? Matokeo yanasema vipi? Naam, Lulu na Rashid, hapa katika eneo bunge hili la Kandui tumeweza kuona vile ulivyosema, jamaa huyu ambaye alikuwa spika wa zamani Bwana Makali yuko mbele ya yule mbunge wa Munyinyi ambaye amekuwa mbunge wa eneo hili kwa takriban miaka 15 iliyopita, lakini sasa tunaona matokeo yameanza kubadilika. Ni kama miamba wa kisiasa katika kaunti hii ya Bungoma pengine huenda watapoteza sana, kwani tumeweza kuona katika eneo bunge la Tongaren kuna mbunge Eseli Simiyu alipoteza hapo jana, na jambo ambalo wengine pengine watu wanasema wamebadilisha uongozi na wanaamua kwenda katika chama cha Ford Kenya, kwani kufikia sasa chama cha Ford Kenya kimeweza kuzoa ushindi wa takriban wabunge 4 kufikia sasa, na wale ambao pia UDA wameweza kupata wadhifa ama nafasi 2 za ubunge katika eneo hili. Lulu na
Rashid, pengine nikiwa hapa kama mpiga picha wangu Cheptai na Miss atawaonyesha hapa ni Seneta Moses Wetangula wako hapa, wanangoja tu matokeo haya katika kituo hiki ambapo pengine dakika chache kutoka sasa yatakuwa yanatangazwa. Na kutoka hapo jana matokeo ambayo tuliweza kupata kule Webuye East, tuliweza kupata Martin Pepela Wanyonyi wa Ford Kenya aliweza kushinda katika eneo hilo, ambaye ni jamaa wa kwanza kushinda eneo hilo akiwa na ulemavu wa ngozi. Na tulipozungumza naye alifurahi sana, akasema licha ya kwamba ana ulemavu wa ngozi, wakaazi wa eneo hilo la Webuye East wamempa nafasi ya yeye kuongoza katika eneo hilo. Alishinda na takriban kura 12,864. Eneo bunge la Tongaren pale ambapo Eseli Simiyu amekuwa mbunge wa eneo hilo, ama amekuwa mbunge kwa takriban miaka zaidi ya 15. Yeye aliweza kubanduliwa na John Chikati wa Ford Kenya aliyeshinda na takriban kura 20,108. Eseli Simiyu akipata tu kura 9,744. Katika eneo bunge la Kimilili pale ambapo kisanga cha kuogofya na cha kusikitisha kilifanyika, mbunge wa eneo hilo Ditmas Barasa alishinda kiti chake na kwa kura takriban 26,861. Na inakumbukwa kwamba hakukuwepo kuchukua cheti chake wakati ambapo alitangazwa kuwa mshindi, kwani kufikia sasa kutangu tukio la yeye kwa madai kwamba alimpiga mtu risasi na kumuua hajapatikana hadi sasa, hata licha ya kwamba maafisa wa polisi walikuwa wamemwomba ajitokeze katika kituo chochote cha kilicho karibu naye ili aweze kujisalimisha na kusalimisha silaha inayokisiwa kwamba ilitumika. Hakujisalimisha hapo jana kupokea kile cheti, na tuliweza kuona kwamba agenti ambaye alikuwa pale alitaka kupewa cheti kile, lakini tuliweza kuona yule aliyekuwa anasimamia uchaguzi huo akikataa, akisema kwamba ni hadi pale mbunge huyo atakapowapa ruhusa rasmi kwamba cheti hicho apewe nani, ndiposa pengine atapewa. Yule jamaa ambaye alikuwa anang'ang'ana naye Brian Haemba alipata kura takriban 9,497, ambaye pia yeye ndio tunaarifiwa kwamba yule msaidizi wake ndiye alipigwa risasi na kuuawa hapo siku hiyo. Katika eneo bunge la Sirisia tuliweza kuona mbunge John Waluke akichukua ushindi wa eneo bunge hilo kwa takriban kura 16,461. Na huyu mbunge, kumbuka kwamba Lulu na Rashid alikuwa amefungwa takriban miaka 67 gerezani na bado wanaendelea na kesi katika mahakama, lakini wakazi wa Sirisia, kulingana naye vile tulizungumza naye usiku wa kuamkia leo, wanasema kwamba wakazi wana imani naye, wamempa nafasi tena ya kuongoza. Itakumbukwa kwamba yeye alikuwa mbunge wa kwanza kabisa katika eneo hili la kaunti hii ya Bungoma kuleta chama cha UDA, akakipigia debe katika eneo hili na chama hicho kikapata mizizi, lakini kisha akajiondoa. Na hapo jana na vita hujakuwa na nini, umekuwa smooth kabisa. Na nishukuru pia security organs wetu hapa wameweza kuhakikisha kwamba usalama uko sawa sawa, na vile vile nishukuru wana Gilgil sababu wameweza kuidhinisha kwa asilimia zaidi ya 58 kwamba wako na confidence na uongozi wangu na kunipa niwatumikie muhula wa pili 2022 to 2027. Na vile vile nishukuru wagombea wenza wangu sababu tumefanya siasa ambayo haijakuwa na fujo, na wameshakubali matokeo na wamesema kwamba wamekubali na watanisupport. Na kwa wana Gilgil ni washukuru sana sababu 2017 walisimama na mimi, saa hii wamesimama na mimi. Ile kazi ambayo tunaendeleza itaendelea, na la muhimu zaidi ni kwamba hata wale ambao hawakunipa kura, sasa wakati huu ni tuunde Gilgil ambayo ni moja na tutembee njia moja, sababu uchaguzi umeisha na tutarudi tena kwenda kwa barabara kusema huyu ni wa nani ama huyu ni wa nani. Ni washukuru sababu tumetembea hii safari kwa amani, na wale ambao pia wamechaguliwa kwa MCAs pia ni wape kongole zangu sababu tumepata
tumepata viti ambavyo ni vingi sana hapa Gilgil. Katika chama cha UDA tumeweza kupata 4 kati ya 5, na tumepata pia mmoja wa Safina ambaye ni kijana mdogo kutoka Elementaita ama kijana mchanga. Lakini pia kama Nakuru, nafikiri tumeongoza katika uongozi wa akina mama. Tunajivunia kukua kwamba tumechagua gavana ambaye ni mama, seneta ambaye ni mama, mwakilishi wa wanawake ambaye ni mama, na vile vile hapa Gilgil wamesimama na mama. Ukienda Njoro wamesimama na mama, ukienda Naivasha wamesimama na mama. Tunajivunia kuongoza katika ile mjadala ambayo iko bunge ya thuluthi 3 za jinsia moja. Sisi nafikiri tumeonyesha kwamba akina mama wanaweza, na nishukuru sana Gilgil sababu wamesimama na mimi, na tumeweza kuhakikisha kwamba hata wale ambao walitokea katika uchaguzi tuko na asilimia zaidi ya 65 ambao waliweza kujitokeza, na sio kidogo kulingana na vile mambo ilivyokuwa. Na nafikiri hata hiyo amani ambayo tumepata, tunaomba hata pale kwa national level na kwa kiketi cha president kwamba kukuwe na amani mpaka iweze kutangazwa na tume ya uchaguzi, kusikuwe na fracas, kusikuwe na vurugu, kusikuwe na vita, na tutakuwa tukiongoza maongezi hayo ambayo ni ya kulinda amani, na tuweze kuhakikisha kwamba uchaguzi huu utaisha vizuri. Asanteni sana. Naam, Rashid na Lulu mkiwa studio, kama mlivyoona, huyo ni yule ambaye ameteuliwa katika eneo hili la Gilgil, Martha Wangari. Matokeo haya yametoka tu sasa hivi. Labda nikirudia kile ambacho returning officer ameweza kusema ni kuwa Martha Wangari ameshinda na tayari amepewa tiketi. Martha Wangari wa chama cha UDA akizoa kura 35,363. Stephen Gatimu ambaye alikuwa mgombea huru akipata kura 5,357. William Washira yule ambaye pia ni mgombea huru akipata kura 428, na Madenge Nderitu wa chama cha Jubilee akipata kura 19,764. Kwa hivyo kwa sasa ni eneo hili la Gilgil ambapo sasa zoezi hili la kuweza kujumuisha kura limeisha, na tayari tiketi imepewa mbunge wa sasa Martha Wangari kuendelea katika hatamu yake. Kwa hivyo maeneo tofauti ambayo tumeweza kuona ni Kuresoi Kaskazini ambapo Alfred Mutai ameweza pia wa chama cha UDA hapo awali aliweza kutangazwa kama mshindi katika eneo bunge la Kuresoi Kaskazini akipata kura 25,365. Yule ambaye ni naibu spika wa bunge la kitaifa ambaye alikuwa naibu spika Moses Cheboi ambaye alikuwa mgombea huru akipata kura 20,395. Kwa hivyo maeneo ambayo tunasubiri kufikia sasa, kumbuka kaunti ya Nakuru ina maeneo bunge 11. Bado tunasubiri matokeo ya ubunge katika maeneo yale kama Nakuru Mashariki, Nakuru Magharibi, vile vile Bahati, vile vile Subukia, Njoro, na kumbuka pia kaunti ama eneo bunge la Rongai. Zoezi hili zima alikuweza kufanyika baada ya kuwa na mchanganyiko kwenye zile vifaa vya kupigia kura. Kwa hivyo tunatarajia wiki mbili, tarehe 23 Agosti ndipo tutajua mbivu na mbichi, ikizingatiwa kuwa bado zoezi hilo halijaweza kufanyika katika eneo bunge la Rongai. Kwa hivyo tutasubiri tu katika maeneo hayo 7 hivi, maeneo bunge 7 katika kaunti ya Nakuru kujua mbivu na mbichi kuhusiana na yule ambaye ameweza kushinda katika kiti hiki cha ubunge katika maeneo hayo. Kwa hivyo tutasubiri tu na tutajuza mtazamaji wetu mengi zaidi. Shukran sana Maria Nyambura. Kama alivyosema, kwa hakika mtazamaji, kumesalia baadhi ya maeneo bunge ambapo wanasubiri kujua hesabu yake na ni vipi watu waliweza kuchagua baadhi ya viongozi. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa hamu kutoka kaunti ya Nakuru. Lakini mbali na hayo, Rashid, kama tuliweza kuzungumza na John Wanyama awali, kuna kitu ambacho aliweza kukieleza kuhusiana na hali ilivyokuwa kule Kandui, akisema kwamba eneo bunge la Kandui ushindani umeweza kuwa mkali kabisa kati ya John Makali
Muthali ambaye ndio alikuwa spika wa kaunti ya Bungoma, na pia vile Wafula wa Munyinyi ambaye ndio mbunge kwa hivi sasa. Lakini ameweza kutuambia pia, mbali na hayo, upande wa Tongaren ni kwamba Eseli Simiyu ameweza kupoteza kiti chake. Ukumbuka kwamba Eseli Simiyu amekuwa mbunge wa miaka mingi sana, akiashiria kwamba miamba wa siasa kaunti ya Bungoma wanaanguka. Inakuwaje? Na bila shaka ni swali zuri Lulu ambalo tutauliza wachanganuzi wetu, lakini pia kufahamu ni kwamba yule ambaye alikuwako amejaribu kutafuta kiti cha useneta mwaka 2013 na baadaye akapata kura chache, wakati huo akishindwa na marehemu Yusuf Haji. Nazungumzia Farah Maalim ambaye kwa hivi sasa amepata kura 12846 akiwa anamshinda yule wa ODM Abdullahi Dubo kwa kura 9749. Kwa hiyo hivi sasa kwamba anarudi kuja kutekeleza majukumu yake. Ni taarifa ambayo nafikiri wengi wanaizungumzia wakimkumbuka alipokuwa mahiri sana wakati ule akiwa naibu spika wa bunge letu la kitaifa. Kuna kitu nafikiri Lulu amekizungumzia na labda pengine tukizungumze kwa kina zaidi, kwamba tuliona watu walisema kwamba kuna umuhimu wa miungano ya kisiasa ambayo inaleta vyama vingi ndani ya muungano mmoja. Lakini kwa matokeo yale ambayo yanajitokeza sasa, kuna wengine kwamba wameshindana wao wenyewe kwa wenyewe ndani ya miungano. Je, kuna uwezekano tukasema kwamba kuna wengine wameumia kwa sababu ya kukosa nguvu ya chama ndani ya miungano ndio wakakosa nafasi hiyo, ama miungano ndio mtindo ambao tuufuate katika siku za usoni? Maana vyama vidogo vinalalamika na kuna wengine imebidi ashindane na mwenzake ndani ya chama, sio kushindana na mpinzani nje ya muungano. Nilizungumzia hilo. Rashid, ukiangalia haswa kuna miungano mingine ambayo huwa tunasema inaleta ile energy katika eneo fulani. Kama vile tumeweza kuona eneo kama eneo la Central, eneo la Magharibi kule. Utakuta kuna miundo ambayo vyama vidogo vinaweza kupata ile energy, ama vyama hivyo vikaweza kupumua vizuri, na ukakuta kuna zingine ambazo dhidi yao kuwa na ile ukosefu wa kifedha ambao hawezi fanya campaigns kubwa, wanakuja wanajiweka katika miungo ama vyama hivi vingine vikubwa, na vile vile utakuta wanaweza kuwa na push kidogo kidogo. Ukakuta kama vile nilivyoweza kushuhudia, kuna watu ambao waliweza hata kutumia ma-agents wa vyama hivi vikubwa, na basi ukakuta wanapata nguvu, wanasukumwa kwa idadi yao kutoa watu wakaja wakawapigia kura. Wakuta wanaweza kuwa na nguvu wakijiunga na vyama hivi vikubwa. Kwa hiyo saa zingine unaweza sema huwa inachangia mahala pazuri, na saa zingine pia hufika mahali inaanza kunyanyasa hivyo ama hizo utoto vyama tudogo. Umeweza kuona hapa kama vile Central, kuna chama hiki kubwa ambao kimeweza chama cha naibu rais UDA. Kuna tu vyama tudogo ambao vyama hivi vidogo ambazo ziliweza kujoin hicho chama, na ukaweza kusema kuwa zimepata energy ama nguvu kidogo. Lakini ukisukuma tena kidogo unaweza kuta ama ukajiuliza, je, wameweza kusaidika ama wameweza kama vile unaweza sema zimeweza kufidiwa in. So itakuwa ni jambo la sisi tuweze kufafanua ama tuweze kuangalia kwa undani kama hizi vyama vikubwa vinaweza kufeed in hizi chama ndogo, ama tunaweza kuona kama wale ambao wameweza kupatia energy chama hizo vyama kubwa kama wameweza kupata ile energy ambao waliweza kutumia kuleta hivyo vyama. Mbali na vyama vikubwa, Daktari Peter, tumeweza kuona Meru, tukirudia tena upande wa Mithika Linturi, ni kana kwamba watu huenda kwamba wamechoka na hao watu ambao wamekuwa nao kwa muda wa miaka mingi, ama walikuwa wanasema nini kutokana na vile walivyopiga kura eneo la Meru? Ukiangalia pia venye umesema Eseli huko Tongaren, watu wamefika mahali, I think kupitia hii jambo la miaka 10 ya president, miaka 10 ya gavana, hata kama haijaandikwa ya kwamba vitu zingine kama mbunge ni miaka 10, kuna hiyo kitu ya ukienda tamu mbili
watu wana expect usonge ama uondoke hata kama ni ya bunge. Nimekuja kuona hiyo ni jambo moja pia tumeweza kuona. Lakini kitu kama Meru, watu wanafika mahali wanasema hapana, umekuwa hapa miaka mingi. Okay? Kwa mfano, kama ni governor kama Kiraitu 20 years na uninterrupted. Sasa ni sawa, sasa wakati wako umefika. Okay? Wakati wako umefika sasa unaweza ondoka, tupatie mwingine. Alafu utaona kwamba watu wengi ambao wamepata viti wakidukia ama wakisaidiwa na ile wave ya chama ambacho kiko popular mahali pale. Lakini pia angalia maamuzi ya wananchi kama Meru tena. Turudi Meru pia. Yes, UDA iko juu sana kwa presidential kwa mfano. Lakini haiku translate kwa kula ya Lidhika Minturi ya gavana. Watu waliamua hapana. Kwa hivyo pia tunaona ile uwezo ya watu kusema ndio chama iko hapa, ndio tutachagua mtu fulani wa hii chama, lakini wewe kama mtu binafsi, kama gavana ama women lab ama senate, Meru is a very good example ya kwamba yes wave ni kubwa ya chama. Okay, ukiangalia for example kama Nakuru, utaona viti vingi vya wabunge, senator, governor imeenda na UDA kwa sababu chama kiko na kinasikika sana. Lakini pia wananchi wanasema hapana, kama Meru sisi tutaenda independent governor, tumalize hii na ile ingine. Kuna swali labda pengine hapo daktari nitakuuliza, maana unapokuwa unaeleza ni kwamba kuna wakati mwingine wakati ule wa mchujo. Je, kuna uwezekano kwamba vile ambavyo vyama vyote vililazimisha wakati wa mchujo vimeweza kupata matokeo tofauti wakati wa uchaguzi? Ukweli ni kwamba hii mambo yote mnaona haswa hivi vyama ungesema ni vyama vidogo independent ilitokezea wakati wa mchujo. Hiyo ni ukweli. Ukiangalia sana wale watu hawakupata viti kwa wakati huu, kulikuwa na kasoro wakati wa mchujo. Ndio sasa wananchi wakasema sawa, kama ni hivyo sisi tumeamua. Katiba inaruhusu independent and independent. Na wengi hata wengine walikuwa kwa mchujo. Kwa hivyo hiyo ni jambo lingine. Lakini kujibu ile umeuliza, vyama vidogo zikiwa nyingi kwa coalition, vile ulikuwa unasema kwa muungano, zinasaidia haswa peke yake presidential candidate. Because hiyo vyama vyote ziko kwa nyumba moja inaitwa for example Kenya Kwanza, watu watapigia kura rais mmoja. Lakini kuna kitu inaitwa kwa Kiingereza cannibalism. Wanakurana wenyewe kwa wenyewe. Inakuwa saa nyingine manufaa inakuwa si mingi. Inasaidia tu hivi kwa sababu wote hawezi tena fit kwa chama moja. Na pia huyu anaona ya kwamba sikupata tikiti kwa mfano kwa hii chama na nitachukua chama ingine ambayo inaunga mkono ule rais wetu, imepatia watu nafasi pia ya kusimama. Watu wengine ambao kama wangewekwa nje kwa ile chama moja hangepata nafasi. So ni uzuri, lakini ile bahati tu inakuwa, unakumbuka ya kwamba hata rais wale walikuwa wanasimama wawili walikuwa wamejaribu sana kusema hapana, nyinyi watatu tusikizane, tupatie mtu moja, lakini na ikashindikana. Nafikiri Rashid, kuna kitu pia jambo lingine ambalo tunaweza kulizungumzia. Zoning pia nafikiri imeweza kuleta idadi ambayo imefanya watu wakaweza kuondokea hizi chama kubwa. Kama kwamba umeona vile Nairobi waliweza kuja wakafanya zoning. Pia pale Central ukaona kulikuwa na wale walikuwa wamekuja kwa mlengo wa Jubilee. Ambao walikuwa wameshikilia nyadhifa za viti wakati ule. Ukiangalia wale walioenda kuchaguliwa walifika hapa kuna mgombea ama kuna mtu ambaye amekalia hiki kiti. Kwa hivyo jambo mahali naweza kwenda ni either niende kwa chama ambacho kiko katika mlengo wetu ama niende katika independence. So nafikiri pia kuchangia huku kwa chama kuwa na hiyo cannibalism ama kuwa zinakuja kufeed hivi vyama vidogo imekuja ikawa changamoto. Na lakini vile daktari amesema kuna numbers ambazo hata wakija waungane pamoja, namba zile zita sieve through zikuje kwenye presidency. Lakini ukiangalia vyama hivi vidogo nyumaye zote zinakuja zinafanya ile cannibalism. Na unakuta watu sasa kama uko kwa chama chako kidogo na kuna ule mlongo mkuu, unaanza kujiuliza nafaa kuingia kwa chama haka kangu kadogo ama niende independence. Na sasa umeona idadi kubwa sana ya wale watu ambao wako independence ni wengi kushinda wale wako kwa hivyo vyama vidogo. Na mshikilia hapo kabla tujanini. Tunaelekea hadi kaunti 47, kaunti tuliyoko sasa, kaunti ya Nairobi, ambapo tunaungana naye Gatete Njoroge akiwa katika eneo la Embakasi East. Gatete Njoroge, hali ikoje kwa hivi sasa, na iwapo matokeo tayari yameshaanza kutolewa? Tupatie matokeo kutoka huko.
Na Mlulu, bado tunasubiria matokeo yaweze kukamilishwa na kutangazwa hivi sasa. Bado shughuli nzima ya kujumlisha kura inaendelea, na iwapo tu tunaweza kuonyesha watazamaji wetu ni kwamba haya ndiyo masanduku ya kura ambayo wale wasimamizi waliokuwa wakisimamia vituo vya kupiga kura walifika hapa navyo, na humu ndani wameweka fomu au stakabadhi ambazo zinajumlisha matokeo ya uchaguzi na pamoja tu na vifaa vingine ambavyo viliweza kuhusika. Lulu, hapo jana na hata usiku wa leo ni kuwa kulikuwa na umati mkubwa wa wale wasimamizi wa uchaguzi waliokuwa wamepanga foleni, lakini unapotazama hapa hakuna hali ya msongamano, kwani wengi wao tayari wameweza kufika mbele ya yule msimamizi wa kituo cha kujumlisha katika eneo bunge la Embakasi East ama Embakasi Mashariki. Msimamizi anapofika katika kituo hiki cha kujumlisha, kituo chake cha kwanza ni katika meza hii ambapo anawasilisha fomu hizo. Kuna maafisa wa IEBC ambao wanakagua fomu hizo pamoja na matokeo, na baada ya wao kudhibitisha kwamba kila kitu kishwari, wanasonga hapa kando. Kuna maafisa kadhaa wa IEBC hapa kando. Kuna yule afisa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mitandao na anahakikisha kwamba amechukua kile kifaa cha kuwatambulisha wapigaji kura almaarufu KIMS-kit, na anahakikisha kuwa kura zilizopiga katika kituo hicho kiliweza kutumwa katika mtandao. Baada ya kuweza kudhibitisha na kukabidhi afisa huyo kifaa kile cha KIMS-kit, anaelekea moja kwa moja hadi katika eneo hili ambapo unaona wamekusanyika ni wengi, kwani wote waliofika na kuruhusiwa, ambao baada ya kumaliza na maafisa wa kwanza wa IEBC waliokagua bidhaa zao na kukagua fomu za matokeo, wanasubiri hapa, na hapa wanamkabidhi afisa anayesimamia kituo hiki cha kumjumlisha kura, na ndiye anayedhibitisha wa mwisho. Baada ya kudhibitisha, Lulu na Rashid, anatangaza hivi sasa matokeo kutoka vituo 126 kati ya vituo 234. Lulu, tumeweza kupokea matokeo hayo na yakatangazwa rasmi, na katika kinyang'anyiro cha urais tuna Raila Odinga ambaye anaongoza kwa kura 28214. William Ruto yuko na kura 16542. Wajakoya ana kura 191. David Mwaure ana kura 127. Katika kinyang'anyiro cha ugavana, Johnson Sakaja anaongoza kwa kura 21914, lakini anafuatwa kwa karibu sana na mgombea wa Jubilee Polycarp Igathe aliye na kura 21736. Kuna wale ambao wanagombea useneta akiongozwa na Edwin Sifuna aliye na kura 27544. Margaret Wanjiru aliye na kura 15399. Katika kinyang'anyiro cha mwakilishi wa kike, Esther Passaris ndiye anaongoza kwa kura 26014. Millicent Omanga wa UDA anamfuata kwa kura 17968. Katika kinyang'anyiro cha ubunge, ni mbunge wa sasa wa eneo hili Babu Owino ndiye anayeongoza kwa kura 26998, akifuatwa kwa karibu na yule wa UDA ambaye ndiye Francis Mureithi akiwa na kura 16909. Basi baada ya matokeo hayo yanayowasilishwa na wasimamizi kutoka vituo mbalimbali, kutoka county, kutoka maeneo, kutoka vituo 234 kuwakilisha mbele ya afisa anayesimamia uchaguzi katika eneo bunge la Embakasi Mashariki. Baada ya kupokea fomu na kutangaza, fomu hizo zinakuja moja kwa moja hadi katika meza hii ambapo wanajumlisha, na matokeo ambayo nimeweza kuwasomea kutoka vituo 126. Mpiga picha wangu wakikaribia tu na kuwaonyesha
ni kwamba kuna maafisa hapa ambao kazi yao ni kujumlisha. Baada ya afisa anayesimamia eneo bunge hili, afisa wa uchaguzi anayesimamia shughuli nzima ya uchaguzi katika eneo bunge hili kutangaza na kusema ya kwamba matokeo haya ameweza kuyadhibitisha yanaletwa hapa, na maafisa hawa wanaweza kuyaweka kwenye mitandao, na kwa hivyo tunaweza kuzipata moja kwa moja. Na iwapo tu mpiga picha wangu anaweza kuonyesha vile hali inaendelea, ni kwamba afisa yule naibu wa afisa anayesimamia shughuli ya uchaguzi katika eneo bunge la Embakasi Mashariki ndiye sasa anaongoza shughuli nzima akisoma matokeo. Tunaona ya kwamba shughuli inaharakishwa kwa ajili wagombeaji wamefika hapa. Unaweza muona Babu Owino ameweza kuwasili hapa pamoja na wale wafuasi wake akiwa na matarajio, amekesha hapa, wanashangaa. Kumekuwa na mzozo kidogo wakiwataka maafisa hawa wanaosimamia shughuli nzima kuharakisha, kwani kutoka jana asubuhi wamekita kambi hapa, lakini hawajui shughuli nzima itaisha lini, Lulu. Lakini wanataraji kuwa kwa sasa, kwa ajili hakuna msongamano na kwamba wengi wao wanaonekana wasimamizi wa vituo vya kupiga kura, wengi wao tayari wamekabidhi fomu hizo. Wanataraji kuwa ifikapo mwendo wa saa 7 mchana hivi, basi shughuli nzima itakuwa imekwisha, na wale ambao wataibuka washindi basi watatangazwa na kupata fursa ya kuwatumikia wakaazi wa eneo hili kwa muda wa miaka 5, Lulu. Naam, shukran sana Gatete Njoroge kutoka Embakasi East. Kama ulivyoweza kusikia ni kwamba kidogo wanaendelea kuweza kuangalia matokeo na kuweza kubainisha matokeo yale ambao wameweza kupokea kutoka vituo mbalimbali. Lakini kwa upande mwingine, Rashid, naona kidogo nambari zinabadilika katika kila muda kwa hivi sasa, ikiwa zile form 34A upande wetu kama Royal Media Services zikiwa zimesalia 10,000 pekee. Rashid. Na pia sio 10,000 pekee, kama ukiangalia sio wote walijitokeza kuweza kupiga kura, Lulu. Sio wote ambao wamejitokeza kuweza kupiga kura. Inamaanisha kwamba ukiangalia na idadi ambayo ilizungumziwa na IBC kwamba ndio walijitokeza siko kupiga kura, basi unaona kwamba tuna hesabu ndogo sana. Labda pengine tunazungumzia muda, tukiendelea na kasi ambayo imekuwepo kuanzia jana usiku, basi haitafika muda wa mchana itakuwa tumeweza kumalizana na masuala ya form 34As na kujumlishwa hapa Royal Media Services. Baadaye tutakuwa tunasubiri sana tuangalie mambo yatakavyojiri katika ule ukumbi wa Bomas. Lakini kwa kweli ni kwamba kila sekunde tunasonga, tunakaribia sasa hivi 50%, na kwa sababu hakuwa na 100% voter turnout, basi bila shaka hawa sio wale wote waliokwenda wakapiga kura. Tunazungumzia idadi kama milioni 3 na kitu, ambayo itafika pale ifike milioni 14 kama sikosei, ili tuweze kujua hasa hapo ndio tunamalizia form 34As. Ni swala ambalo kweli ni la kusubiri kwa sababu IBC na wana siku 7 kisheria kuhakikisha kwamba wamewapa Wakenya matokeo rasmi ya huru na haki kuhusiana na yule ambaye atakuwa ameongoza kwa kura nyingi katika kiti cha urais. Kufikia sasa 49.69 ndio ambao ameishikilia mgombea urais kwa tiketi ya UDA William Ruto akiwa na kura 5,439,819, na pia vile vile 48.93 ya kura anayeshikilia mwaniaji kiti cha urais kwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga akiwa na 5,356,156, na Profesa George Wajakoya naye akiwa na 0.43 ambao ni kura 47,320. Hiyo ndio hali ilivyo kwa hivi sasa. Kasi inazidi kuendelea, lakini mtazamaji, nafikiri kwa hivi sasa kuna mengi ambayo yamekuwa nasubiriwa na wanahabari wetu wako sehemu tofauti. Labda tuna moja kwa moja alipo mwenzetu Ben Kirui ambaye anatueleza mengi kuhusiana na jinsi ambavyo kura zimehesabiwa, na taarifa sasa hivi Ben kwamba labda sehemu uliopo kumetangazwa mwingine ambaye ameweza kupata kura nyingi katika kiti cha ubunge. Tupe taarifa kamili.
Rashid, hapa katika kaunti nambari 33 tunayo matokeo ya maeneo bunge mawili. Hivi ya punde kutangazwa ni ile ya Narok North ambapo Agnes Pareyo Mantaine wa chama cha Jubilee ameweza kutangazwa mshindi akiwa na kura 20,028 na huku Martin Ole Kamwaro ambaye alikuwa mwaniaji huru akikuja wa pili na kura 18,852 huku jumla ya kura zilizopigwa katika eneo hilo la Narok North zikiwa 67,359 na wale wapiga kura ambao walikuwa wamejisajili ni 88,665. Hapo awali majira ya saa 9 hivi tulikuwepo katika maeneo ya Narok East ambapo mbunge mteule akiwa ni Aramat Lemaken wa chama cha UDA ambaye alijizolea kura 13,588 huku akifuatiliwa kwa karibu sana na Alfred Keriolale wa chama cha ODM ambaye alipata kura 8,702 akifuatiliwa na Kipas Lengwes wa chama cha Jubilee ambaye alizoa kura 8,530. Hao ndio wabunge wateule na tayari wamepokezwa vyeti vya ushindi tayari, ama tunasubiri tu kudhibitisha matokeo ya maeneo bunge manne ambayo yamesalia. Nazungumzia Emurua Dikir, Kilgoris, Narok South na vile Narok West. Hivi sasa tunajua maeneo mabunge mawili ambapo ni Agnes Pareyo Mantaine wa chama cha Jubilee akiteuliwa kuwa mbunge wa Narok North na vile mbunge Aramat Lemaken wa chama cha UDA akiwa mbunge mteule wa Narok East. Hivi tulipo ni kuambie tu kuhusiana na mali ambapo tulipo ni County Tallying Center ya kaunti hii ya Narok ambapo mwakilishi bunge wa kike pia vile mwakilishi wa MCA na vile yule gavana na pia seneta watakuwa wanatangazwa, ama wale washindi watakuwa wanatangazwa kutokea hapa. Kwa hivyo tunasubiri tu kujua kutaendaje katika sehemu ambazo hatujaweza kupokea ama kudhibitisha matokeo. Rashid na Lulu. Kirui kwa maelezo hayo. Bila shaka tutakuwa bado tuko nawe Ange paka pale ambapo kila wadhifa utakuwa umepata yule ambaye amebuka na kura nyingi, mtazamaji. Lakini kama nilivyokueleza hapo awali ni kwamba tunazidi kuzifanyia kazi hizi form 34As kupitia ule mtandao wa IEBC na hivyo basi baada ya watu kujitokeza siku ya kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8 kufika jioni vile, asilimia ile ya wapiga kura ambao walikuwa wameweza kujitokeza ni milioni 14 ambao waliamka wakaenda wakapiga kura zao. Na ukiangalia kwa hivi sasa tunazungumzia takriban milioni 11 inakaribia katika zile kura ambazo zishahesabiwa. Hivyo basi ile idadi ambayo imeweza kusalia itakuwa kama milioni 3 na alfu kama 40 na ili kuweza kufikisha milioni ile 14 ya wale walijitokeza kuweza kupiga kura. Asilimia 49.59 ya wale ambao waliweza kupiga kura, ukizingatia kwamba ni swala ambalo limezungumzwa sana kwamba labda watu walitarajia kwamba itafika asilimia 70, 80, 90 ya wale ambao wamepiga kura, lakini hiyo haijafikia hapo. Kwa hiyo Lulu, ni kwamba muda unavyosonga labda kile ambacho Wakenya wamekuwa kisubiri kwa hamu na gamu itapatikana. Kumbuka kwamba wengi wamepigania nyadhifa tofauti. Kuna wakilishi wadi, mwakilishi mwanamke, mbunge, seneta, lakini Wakenya wote hapa ndipo wanapasubiri kwa hamu na gamu. Naam, kwa hivi sasa tunaelekea katika maeneo ambayo ndio iliandikisha idadi ndogo zaidi ya wapiga kura, idadi ya 629,261, idadi ya kaskazini mashariki ambapo ina vituo 1,720 vya kupiga kura. Kwa hivi sasa mtazamaji, naungana naye Faisal Abdurrahman akiwa Garissa Township. Faisal, habari yako? Tueleze hali ikoje kwa hivi sasa na iwapo zoezi la kuhesabu kura kwa hivi sasa eneo hilo la Garissa limeanza.
Naam, shukran sana Lulu na Rashid pale studioni. Nipo katika eneo bunge la Garissa mjini ambapo matokeo tayari inataka kutangazwa, lakini kwa sasa unavyoona tu nyuma yangu shughuli imeisha na takriban vituo 104 ishafika na ujumishaji ya kura tayari ishafanywa. Tunasubiri tu msimamizi wa eneo bunge la Garissa mjini aweze kutueleza tu hali ilivyo. Nitaweza kuzungumza naye, lakini kuna baadhi ya eneo bunge tuliweza kupata taarifa kuwa tayari washatangaza ni nani mshindi. Kama eneo bunge la Dadaab, Farah Maalim ameweza kupata takriban kura 2,864 na ni chama ya Wiper na tayari ametangazwa kwa mshindi, akifuatwa na Abdullahi Dubu ambaye ameweza kupata 9,740 wa chama cha ODM. Vile vile katika eneo bunge la Ijara, ni eneo ambaye limeweza kuchagua mwanamke wa kwanza katika eneo nzima la kaskazini mashariki tangu Kenya kujinyakulia uhuru, lakini kwa sasa ameshindwa na Abdi Ali ambaye ameweza kupata kura 7,482 wa chama ya National Alliance Party, akifuatwa na Ibrahim Abbas ambaye ameweza kupata 6,382. Lakini katika eneo bunge la Garissa mjini tunasubiri tu, tayari ujumishaji wa kura ishafanywa, lakini tutazungumza tu na msimamizi, labda tueleze tu hali ilivyo, na tunasubiri utangazaji wa ni nani mshindi katika eneo bunge la Garissa. Tueleze majina yako kamili. Yeah, we are all set. We are already working on the tallying. We have received all the polling stations, the 103, and within the day, our results will be ready. Kama saa ngapi? Manake kuanzia jana usiku tuliendelea kufanya ujumishaji, hatukulala. Well, sasa labda saa ngapi hivi? Well, in the next 2 hours or 3 hours will be done. Naam, shukran sana. Huyo tu alikuwa ni msimamizi wa eneo bunge la Garissa Township. Kukueleza tu Rashid ni kwamba hapo nipo na aliyekuwa kiongozi wa wengi bungeni Adan Duale, tayari amefika katika eneo hili kusubiri tu labda kama atatangazwa mshindi. Kuna Abdullahi Gabou pia ameweza kufika, Jofle Dolal pia ambaye amewania na chama ya ODM pia tayari amefika, na kusubiri tu wakati msimamizi ataweza kutoa. Tunaarifiwa kuwa sehemu zingine pia hesabu zinaendelea kama eneo bunge la Lagdera, eneo bunge 029 pamoja na Balambala pia bado inaendelea. Pindi tutakapopokea tutaweza kupeperusha mbashara kutoka kaunti ya Garissa ili watazamaji wetu waweze kupata taarifa ya moja kwa moja ni nani atakaye wakilisha maeneo bunge haya kwa miaka 5 zijazo. Tutaweza tu kulikita kambi katika sehemu hii kwa minajili tu na lengo ya kuarifu watazamaji jinsi mambo itakavyokuwa katika kaunti 007. Kwa sasa sina la ziada na kuregesha studioni Rashid na Lulu. Naam, shukran sana Faisal Abdurrahman akiwa katika maeneo ya Garissa. Anasema viongozi wote wamekuja wakiwa wanasubiri, kumaanisha ushindani ni mkali. Manake ungekuwa unasikia kwamba kuna mmoja ana uhakika, lakini wote wanasubiri, kumaanisha wananchi wamejitokeza. Hivyo basi ile ridhaa yao tutaijua baada ya muda usiokuwa mrefu. Naam, turudi studioni. Kuna kitu ambacho tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na party nominations. Kuna jambo ambalo limeweza kujitokeza ukiangalia upande pia wa Taita Taveta. Yule jamaa ambaye amesimama na independent kidogo anapeleka watu mbio kule. Hivi ina maana kwamba mchujo huu haukufanya kiuhalali? Wengi ambao wako independent ni watu popular na watu wengi. Ukiangalia, sisemi wote, lakini wengi walijumuika kwa mchujo. Mchujo ukakuwa haukuwa sawa. Kuna mambo mingi ya mchujo inatendeka. Hiyo Rashid na Lulu ni lesson mzima. It's a whole lesson about vile nomination huwa zinafanywa. Na ujue shida ya nomination ya chama, hutaenda utarudi tu kwa hiyo chama kusema nimeteswa, lakini ile chama ndio pengine ililegea, so unarudi tu kwa ule mtu. Ni kama uchapwa na mzazi, utarudi tu pale nyumbani tu, huko ni utalaji, hakuna chakula kingine unaenda kupata. So wengi wanakiacha chama, lakini mashinani wako popular. Hapo ndio wengi ambao wanaingia viti, na wengi walikuwa kwa mchujo wakafanyiwa hila, ndio naona kwamba nitarudi, na wengi ndio wanaendelea kushinda because wali subject watu
kwa wingi kwa watu wale ambao haswa chama cha Jubilee wale walichukuliwa kasema hapana, sisi tuende mchujo, chukua tikiti kwa sababu wengi hawakuwa popular. Na kama hata walikuwa popular hawakusubjectiwa kwa watu huwa wanapenda kusikia kwamba sisi ndiye tulimchuja, sisi ndio tulienda kwa mchujo tukachukua yule ambaye alikuwa maarufu. Na ndio wakati mwingi unaona watu wengi wanasema mimi nataka kwa chama ile iko maarufu ndio niweze kwenda kwa watu nichaguliwe na nifanye mchujo, lakini ikiwa haiko halali, na I won't tell you zile kidogo nimesikia independent watakuwa wengi, hata kuanzia county assemblies watakuwa wengi sana, kwa sababu watu wameanza kuona si bora mtu, na pia wananchi wamerevuka. Si chama tu, bora ni ule mtu ambaye tunamtaka. Lakini vyama ni vizuri, lakini ikikuwa na ulegevu katika nomination ya kunaleta shida kidogo. Na kuna swala moja Gabriel ataweza kulizungumzia kwamba kuna wale watu ambao huwa wamepewa nafasi ya kushikilia sera za chama ama muungano katika maeneo. Tunajua kwamba tukienda eneo la Royal Media Services, Gabriel, tumekupa nafasi kwa kwamba wewe hakikisha chama kinapata nguvu. Ukiangalia kwa baadhi ya matokeo ambayo yameweza kujitokeza polepole ya ubunge, tukisonga mbele zaidi, wengi wao ambao ndio tegemeo sio tu kwa eneo lakini kwa chama kwa ujumla hawajapewa nafasi ya kupata kura nyingi. Hii inazungumzia ni kwamba vyama vinafanya maamuzi ambayo sio sawa kuchagua nani ambaye ana ushawishi, ama wananchi ndio wana maamuzi tofauti. Ukiangalia sera za uwajibikaji, utakuta kuwa mpigaji kura yeye huwa ndio anafaa kuwa na ile final say. Na sasa ukishachukua ile final say kutoka kwa mpigaji kura, yeye by nature utakuta hamtaweza kusikizana, kwa sababu yeye huwa ndio anataka kuwa ile final say. Kama utaiangalia katika vile tulifanya hii michujo na vyama vyote, unakumbuka hii michujo ilikuwa sana ilikuwa na wasiwasi. Ilitia wengi tumbo joto. Wengi wakaona mimi hata sitaki kutumia pesa kwenda katika hizi nomination kwa sababu najua chama changu hakina ile capacity ya kufanya huu mchujo. Basi ukakuta wengi wanasema mimi kama huu mchujo hata mnipe kile kiti ambacho mweza kukisema, mimi ndio ndakuwa kama kiongozi katika eneo hili, bado sifikiri naweza kuchukua hii weight ya kuweza kusema mimi nitaweza kuelekeza watu katika njia hii ama katika njia ile. Wacha nikupatie mfano ambao mimi mwenyewe nafikiri pia mliweza kuona. Mwaka wa 2017 Nderitu Muriithi ambaye ndio alikuwa governor wa Laikipia, uliona vile aliweza kufanya. Kwenye mchujo alitolewa nje, akaenda independent. Alifanya nini? Akashinda. Kwa hiyo ukishachukua ile independence ya mpigaji kura, basi by nature yeye huenda anaangalia wewe umechukua nguvu zangu ama zile rights zangu za kuchagua kiongozi wangu. Na nafikiri hii ndio mambo ambayo tunayaona yakitendeka katika wakati huu. Wengi ambao waliweza kupatiwa zile nyadhifa za chama wakaambiwa wewe kwa eneo hii. Tumeweza kuona mtu kama Kanini Kega, yeye alikuwa ndio Jubilee, alikuwa ni kinara wa Jubilee katika almost Mount Kenya region yote. Na ukija kuona watu walisema sisi hatuelewi hiyo mambo ya chama nyinyi mlifanyia huko Nairobi. Hatuelewi kama wewe ndio mkubwa wa area hii, hatutaki kujua. Sisi tunataka kujua uongozi. Na sana ukiangalia vile watu wameanza kushikilia uongozi, wameweza kusema sisi tunataka kujua nani ataweza kueneza maisha yetu hapa mashinani. So nafikiri uongozi tena umerudi ukaja pale chini mashinani. Nani ataweza kubadilisha maisha ya mwananchi pale mashinani? Mambo ile mnafanya pale juu kwenye chama, hiyo ni shauri yenu. Kwa hiyo naona ukiweza kubalance out, unakuta mpigaji kura nafikiri kwa wakati huu ameweza kujipa ama aweza kupatiwa nguvu nyingi sana. Yeye mwenyewe ndio anasema mimi ndio ndapakisha ile final say, na mkichukua ile final say yangu basi mimi nitafanya hivi vingine. Na nafikiri tumeweza kuona matokeo hayo kama vile daktari amesema. Utakuta independents wengi nafikiri wanaweza kuegemeza na daktari, ukiona kwamba wakati wa kampeni tumekava kampeni nyingi sana, na ukiangalia kampeni ungeweza kubashiri ama ukasema mtu fulani ataweza kuchukua, lakini kadri matokeo yanavyoingia mambo ni tofauti. Nini huenda ikawa kimebadilika? Maanake walikuwa na umati mkubwa kweli wa watu. Vile huwa unaenda, vile amesema, kuna uelevu ambao kidogo unaendelea kuwa na mpiga kura pale mashinani, na anaangalia sana, huwa anaangalia tu, akiona tu wewe pengine hata wengine wamepata ticket lakini
hawashughuliki. Mimi niko na ticket ile popular ODM UDA kwa area hii. Hafanyi campaign. Watu wanakuangalia tu, wanasema haya, sasa tutaonana. Kuna watu wamelevuka, we must appreciate na kulicommend Kenyan voter sana. Akona msimamo mwingine tofauti sana kuliko miaka ya zamani. Ile tumesema ni huyu. Kinala fulani amekuja mkisema mimi nataka hawa, huyu na huyu. Naambiwa hapana, wewe yako iko sawa. Lakini tuachie hapa mashinani. So unaona kuna mwingine alikuwa anafikiria atashinda, lakini kuna uamuzi. Ukienda kule chini utasikia hapana, huyu hata kama ako popular, sisi hapa chini hatutendei mema. Kuna vile na behave, kuna vile pengine hatupelekani naye vizuri. Inaitwa voter dynamics, ziko mingi sana kabla. Kuna mwingine alikuwa na sifa yes, lakini pengine watu wanajua hapana, huyu atasimamagi hapa, huyu anakuja kama amepita. Lakini swala lingine nimeona la muhimu sana ile kupitia wale watu ambao tumeona ni ile kitu nimeona mara 2-3 imetajwa, conceding defeat. Mimi ninawaomba wale watu 16,000 Rashid ndio wale watu ambao walikuwa naenda kwa hii uchaguzi 16,000 Kenya hii, lakini wale watu ambao watachaguliwa ni 1,883 only. Kati ya 16,000 wa 16,000. So mimi nawaomba ya kwamba it's very gentle, ni vizuri kama umeshindwa kuwa wa kwanza kusema nimekubali. Wananchi wanakuheshimu. So kuna mngangano mwingine yenye si ya maana. Kwa sababu finally lazima kuna mmoja tu angeshinda kwa kila kiti. Kwa hivyo nimesikia kadhaa wakisema mimi fulani wa Gilgil aliandika kwa mtandao akasema mimi nimekubali matokeo. Hiyo hata hii ya national la Rashid, hata hii ya kitaifa ya president. Kuna legal kisheria ni ile lazima tunangojea Chebukati aende siku zake 4-5 atangaze. Lakini kisiasa Rashid, tunataka kusikia wanasiasa kila mtu ako na talent yake. Saa hizi as we speak like saa hii I can tell you uchaguzi ya president ilihesabiwa the first. Kwa hivyo kuanzia saa 11 mpaka around saa 3 Tuesday kila mtu alikuwa agent, alikuwa anajua that 4A ni gani na akapeperusha kwa Tallying Center. Wale vigogo wanajua nani yako ameshinda. Tunataka tuone kama Amerika venye kunaendeleaga. Ukianza kuona inaweka namna hii, si lazima utungojee bwana mpaka Chebukati atangaze. Upigie mwingine simu, mwambie mimi kitu venye naona iko hivyo. Wacha itani press conference ya kusema mimi nimeona hii mahesabu iko hivi. Hiyo ina show maturity. Inaonyesha ya kwamba tunakomaa kisiasa. Si lazima tukomane, alafu sasa hizi tunasikia unapozungumza hilo prof, na ukiangalia kwamba kila kambi inasema sisi tumeshinda. Je, unachokizungumza kitapatikana? Maana ukiangalia sasa kila kambi inakwambia tunasubiri tu Chebukati tutangaze. Tunasubiri Chebukati. Sasa Lulu, tuongee ukweli leo na hii ukweli ya maana. Saa hizi venye tuko hapa. 46,000 vituo zote za kura. Ikifikia Tuesday, juzi siku ya kura saa 6 usiku. I'm very sure vituo zote 46,000 zimekuwa zimehesabiwa kule urais. The next thing zote zilipeperushwa mpaka Tallying centers za vyama. So ukweli ya ndani ni kwamba both Azimio na tukichukua wale zile mbili, both Azimio na Kenya Kwanza wanajua kura ambazo ziko. Na uzuri ya hizi si zile zilikuwa zinaitwa za Rakanithi. Tunazingoja siku ya 4 ya kwamba zikuje zipige zote ziongeze. Saa hii hiyo kila mahali kula zote zilihesabiwa. Hawa vigogo kila mtu ako nazo. Nyinyi mko let me congratulate you, nyinyi mko mbele kidogo, zenyu ziko open pale zinakuja by the hour. Zao ziko hivi, kila mtu ako na yake hivi. Lakini I can tell you this, figures and statistics, mahesabu haipiganagi. Yote ni 46,000, inateremka vizuri, iko pale total. Kila mtu ako na yake. Na ndio mimi nawaambia, izedi yaweke Kenya na tension mingi, ati kila mtu ameshikilia tu mtu kingoja matokeo. Wacha simu zipigwe hii town, wapiganie simu waende waseme hii mambo as we wait for the legal kisheria politically tumeconcede defeat. Na hivyo ndio mimi naambia kutoka MCA, kutoka MP, hata si uenda kwa viti si zingie tumepata, zingie tumekosa, admit na uendelee. Na kama motive yako Rashid ilikuwa kutumikia watu. Let me say this. Watu wengi ambao wanakuwa na mashida ya kisiasa, motive yao ni niitwe mheshimiwa, niendesha gari kubwa. Kama motive yako ilikuwa kutumikia watu wa Mungu, na Mungu aseme si leo, kwa nini unakasirika? Si useme tu basi next time nitaendelea. Daktari Mkono, hawa wagombea uchaguzi sana wa urais, unajua wote walikuwa na maagent wao. Yeah. Kama agent wako ni watu ambao unawaamini, lazima walipeperusha yale ama hizi namba ambazo zilikuwa pale katika polling station. Na nasema zile polling stations za ward pale. Kama ulikuwa na agent ambao ni waaminifu, walikupa zile namba. Kwa kuwa nakubaliana sana na daktari kuwa kila mgombea uchaguzi wakati huu anajua kura ambazo alizozipata, na anajua kama anaelekea upande wa kushinda ama ameshindwa. Lakini kuna mambo mengine ambayo ni lazima yafuate sheria
ndugu Rashid. Huwezi kuja tu kupeperusha namba zako bila kuverify. Nafikiri kila mtu lazima sasa aanze kuverify, na wanaenda kwa zile forms ambazo ziko katika ule mtandao wa IBC, wanaanza kuangalia. Agent wetu alituambia hivi ndio mambo yako. Kuna kitu ambacho pia daktari ameweza kukizungumzia. Je, hawa watu wote ambao tumechagua, haswa hawa wabunge, uliweza kuona koti la taifa lilitoa ile CDF. Mambo sasa yamekuwa pale, kuna changamoto kwa sababu wengi walikuwa nakuja katika eneo bunge kwa sababu ile CDF. Sasa ni lazima, ndugu yangu, dada yangu, lazima uende sasa ukaunde sheria. Ile CDF imekuja katika kaunti na uliona vile sasa wamepewa kazi na sasa kuna kazi. Mambo ya CDF wachana nayo. Sasa ni lazima uwe na ile kujitolea, servitude. Ni lazima sasa imean kitu ingine. Sasa lazima uweze kuenda utunge sheria za watu wako, ukuje mashinani uangalia hawa watu ni nini ambacho kinawasumbua, uende pale bunge uweze kutetea jimbo lako, uweze kutetea constituency yako. Sasa kazi yako si kukuja ile maraundi Gabriel piga raundi kule. Daktari, unahisi kabla uamuzi huo kuweza kutolewa na Supreme Court, kabla mambo ya kampeni na nini, unahisi kwamba idadi hiyo wanaopigania ubunge ingepungua kwa kiasi kikubwa? Haingepungua because kuna image. Watu wengi ambao hasa wanapigania viti wanataka cheo. Bas, kuna ile jina tu, mamlaka. And I want to say, wale ukiona mtu ambaye anaenda kupigania kiti ya kisiasa ndiye apate utajiri, huwa anatoka akiwa maskini, na hata uhai wake, miaka yake ya dunia hii inakuwa kidogo. Kwa sababu shida ni mingi. Lakini ukienda pale juu ya mwito utangangana venye anasema. Umaarufu mwingi wa wabunge ni basari. Imagine. Yani unafurahia kazi yako ni kubigisha wamama foleni wapatie basari. Isoro ufikirie kitu ambayo inaweza pia si vibasi sema basari ba, lakini iwainue kimaisha. Zabuni za sidi. Lakini kwa sasa Rashid, ni ukuje ungangane lobbying. Ukuje ulobe si kuna pesa imewekwa kwa maji kwa wizara. Ukuje ulobe mega dumps directly. Ni kama hakuna kitu ati unapatiwa kiti uende ukagawe pale. Ni kutumia akili sasa. Si kitu unaletewa, kazi yako tu ni kugawa. Ni ukuje unarobi unasema kwa kuna stima. Unaweka proposal vizuri, unaandika report proposal, unapeleka kwa department ya kawi, unapush mega dump, unapush lami yako. Ni lobbying sasa, ile representation. Kuja kusema kwangu hakuna lami, lakini mambo ya ile tu kusema tu kazi yako ni kuja kugawa. Imagine Lulu, kuna basari ya MP, kuna basari ya governor, MCA ana kikiti ya basari yenyewe to the same people. Women lab anakuwa na basari. Kuna kiti special inakuwa kwa ofisi zote za governor. Wacha ile award ingine pia. Unakuta basari kama 5, lakini utakuta orphan, mjane, mtoto ambaye hana mtu wa kupigania anakosa, lakini kuna mtu atapata zote 5. Anacholea huyu, anajua kujia kuchola kwa mbunge, anacholea ya MCA, anacholea ya women rep, anaenda kwa ofisi kama anajua anajulikana. Hiyo inaitagwa na duplication, na hiyo ni pesa ya wananchi tunapoteza. There should be one way ya kusema. Hii constituency ni wangapi unataka basari? Wakuwe vetted, watu wote wakuja ambao walichaguliwa wapatiane. So kuna hiyo sheria imekuja kuangalia mambo kama hizo. Wacha tukue na mpango Kenya hii. Unakuta barabara, kuna kera, kuna kura, kuna ya county, kuna ingine, zote ziko huko na zinafanywa the same place. So hii duplication ndio maana hii sheria inakuja kufanya. Haya, barabara zinafaa zifanywe na nani? Hiyo kazi ipatiwe mtu anafanya. Kama ni maji, kama ni basari. So hiyo ndio mambo. Kwa hivyo kuna swali nataka kuuliza kabla tuelekee maeneo mengine ili kupata matokeo yanavyokuwa yanatolewa huko, maripota wetu wakiwa wameyafuatilia haya maswala ili Mkenya ajue yanaendelea. Kuna swala moja ni kwamba yoyote atakayekuwa rais hapa wa 5, na ukiangalia jinsi ambavyo matokeo tunayapata ni kwamba kidogo kuna uwezekano kwamba kusiwe na ule umiliki wa nguvu katika majumba yetu ya bunge, ima katika mabunge ya kaunti, ya kitaifa na Senate, kwa sababu ya mchanganyiko wa vyama na pia vile oaniaji huru. Je, hii inamaanisha kwamba hatakuwa na wakati rais atakayeingia kama rais wa 5 kutekeleza sera zake kupitia mabunge, ama anahitaji kazi ya ziada kuleta uwiano ili imsaidie yeye kusukuma ajenda za serikali? Rashid, actually kazi hiyo itakuwa nzuri sana. Jambo la kwanza ni lazima ukiingia pale ni lazima uweze kuzungumza na kila mtu. Nafikiri jambo la kwanza ni kuleta, kama vile ulisema, uhusiano, na uwiano. Pale ni lazima amani idumu. Pale ni lazima heshima idumu. Kwa sababu unajua utakuwa kana kwamba wewe una waniaji ama uko na wale ma MP wachache.
ama kuna vitu ambazo unataka kusukuma katika ajenda zako, na unakuja umeweza kufanya namba zako, umeweza kutali namba zako, ukajua hapa ndahitaji mtu ama ndahitaji kiasi cha watu ambao wako katika mlengo huu waje wanisaidie, nipitishe kama ni bajeti, nipitishe kama ni mfumo wangu wa kufanya hii miradi yangu. Ni lazima utaweza kufika ama utaweza kuenda ile tunaweza kwa kimombo tunasema ni lazima upitishe mkono, pass to the aisle, ushike mwenzako umwambie, sasa ndugu, tuna nchi hapa, kuna nchi tunaita Kenya na lazima tupeleke nchi hii mbele. Kwa hiyo nafikiri kwa sasa handshake lazima kimtazamo wako, hata kama sio ile handshake ile ya viongozi, hata kama sio ile handshake, nafikiri ni lazima hawa viongozi waweze kuzungumza, ni lazima waweze kuongea kama hii nchi itaweza kwenda mbele, kwa sababu ukiangalia vile namba zile zinaweza kuja, kama utaangalia ni eneo bunge ama ni zile viti za MCA, ni lazima watu waweze kuzungumza. Na nafikiri tukianzia mwenendo ambao tumekuja kuona pale awali, hatutaki tuwe nchi ambao viongozi wao wako na chuki, na kwa hiyo wakati mgombea urais atatangazwa, nafikiri ni lazima kila mtu aconcede, kama kutakuwa na ile concession ya defeat, kama sijui kama tutaenda kotini, sijui hatujui vile mambo yatakavyoenda, but nafikiria jambo la kwanza la yule atakayeshinda ni lazima ongeleshe mwenzake na waweze kukaa chini kati yao, waweze kujua hii nchi inaitwa Kenya tutaiendelezaje. Ukiangalia zile namba ambazo zinakuja, wako karibu sana, na hiyo nafikiri itatupatia changamoto kama kila mtu atachukua eneo yake la seme sisi tuanze kujipiga kifua. Daktari, nafikiri ni swala ambalo Wakenya wanasema kwamba ukiangalia jinsi wale wawili ambao wanapokuwa wanashindana kwa idadi ya kura ambazo zinajitokeza, licha kwamba sio rasmi, tasubiri rasmi, ni kwamba unaona kwamba kila mtu ana uungwaji mkono mzuri tu sana ambao na watu wengi, kwamba hili yoyote atakayepata kiti kile cha urais lazima kisha kwamba hili kundi lengine haliwachwi nje, ima kwa maneno, kwa vitendo na kwa huduma. Asanti. Ile tu ningesema katika nchi ya Kenya ukitaja jina handshake, kuna watu wengine wanaanza kutetemeka hivi na maji na njaa kwa tubu. So tuseme hivi ya kwamba tunaomba Mungu hivi, na ni vizuri tuko hapa, lakini kwa sababu Wakenya wengi wanatazama, watu wengi pia wako na ile hali ya kungojea ya kwanza, tunaomba Mungu ya kwamba hii uchaguzi iende round 1. Mambo ya round 2 Rashid Lulu, mambo ya runoffs, mambo ya petition ni kazi nyingine kubwa. Ekonomi yetu ni changa, tungeomba. Tulikuwa tunaongea naye tukasema ni venye tu tulikubaliana kwa katiba ya kwamba hii mambo ya 50+1 tukasema ni sawa, hii ni demokrasia, tuendelee. Lakini wananchi wamechoka. Tungeomba, hiyo ni ya kwanza. Lakini after that tungeomba magnanimity. Ule atachaguliwa ajue ya kwamba nusu ya nchi hako nayo kabisa. Yes, umechaguliwa na hiyo 50+1 because hiyo ndio numbers 52 hapo, pengine 48. Tunaomba ya kwanza. Ya pili, to avoid, na tunaomba wale ambao tafadhali, yule ambao mlengo ambao utasikika ya kwamba because kura ndio hizi baadhi saa nyingine tutakuwa nazo hapa na ni zenyu hizi, tutakuwa tukijua iko hivyo, tafadhali kubali kushindwa. Tungeomba sana, na kukubali kushindwa si kusema wewe ni mdogo sana, lakini venye umesema ya tatu, lazima ujue ya kwamba wananchi wako kila mahali. Tunaita formula yenye utaitafuta ya kumake sure ya kwamba kazi ya bunge ya kitaifa, seneti, mambo ingine yote, appointments zote, tafadhali ningeomba ile siku tulikuwa lulu ya kwamba wewe rais ambao umechukua na mlengo yako ilikuwa majimbo matatu ya Kenya, umeshinda, hii ingine yote hautapata cabinet, hautapata ambassadors, hautapata appointments. Tungependa yule ambaye atashinda akuwe na magnanimity ya kusema mimi ni baba sasa. Yes, tulikuwa kwa uchaguzi because lazima mmoja angeshinda. Mimi ni baba, lazima nchi yote iendelee ikiwa pamoja. Hiyo ndio mambo ambayo tungependa sana kuona kwa siku na masaa. Ndivyo nimesema, unajua Chebukati yeye mwenyewe atasema mngojee na mimi sina mbiu mpaka Tuesday, lakini tutamwambia hizo form 34 azarao aweke ndege, kama ni Mandera na Coast, wote hizo constituencies zote, ndege moja itumwe, ibebe zote ziletwe Bomas, ndio tuharakishe. Baba kesho Chebukati anafaa kuwa ametangaza matokeo ya Rashid, ndio watu waendelee na shughuli zao. Na bila shaka kuna mengi, na nafikiri kwamba tunakaribia kufika mida ya saa 5. Labda pengine kabla tuwape muda muende mkatekeleza majukumu, kuna kauli nataka muweze kutuelimisha. Manake
ukiangalia idadi kama pengine mwelekezi wangu ataniruhusu Ibrahim kuweza kusonga moja kwa moja katika hizi namba kwa hivi sasa, mtazamaji, ni kwamba kadri masaa na sekunde zinavyosonga ni kwamba tunakaribia ile milioni 14 ya wapiga kura ambao waliweza kupiga kura katika ya idadi ya milioni 22,120,054 waliweza kujisajili kama wapiga kura, lakini sio wote walijitokeza milioni 10. Tunazungumzia milioni 2,800,000 na kitu, mtazamaji. Hapa sasa tunazungumzia kama milioni 2,800,000 na kitu kuweza kufikisha idadi ya milioni 14 ya wale ambao walijitokeza kupiga kura kwa mujibu wa IEBC. Tushafika 50.49. Ni swala ambalo kwa kweli limekuwa likisubiriwa sana. Hivyo basi kukufahamisha mtazamaji kwamba hizi ni fomu ambazo tunazichukua kutoka katika mtandao wa IEBC. Zile form 34A ambazo zinapigwa kutoka katika vituo vya kupigia kura, na ndizo fomu ambazo zitakuwa zinaletwa moja kwa moja katika makao makuu ya uhesabuji wa kura hapa Bomas, ambapo msimamizi mkuu wa uchaguzi ambaye ni mwenyekiti wa Fula Chebukati kwa mujibu wa sheria atakuwa anakabidhiwa hizo, watizame na baadaye watupe matokeo rasmi. Tuna siku 7 ya wao kuweza kutoa matokeo haya, lakini kabla tuzungumze kuhusiana kwamba tutachukua siku ngapi, alama pengine tukipata pia vile katika runinga kuna picha za moja kwa moja ambazo ziko pale maeneo ya Bomas kama sikosei, ambapo ukiangalia zipo sura ambazo sio ngeni kwetu, ni sura ambazo kwa kweli baadhi unazijua katika mirengo ya kisiasa kama vile Azimio, Kenya Kwanza, kama alivyozungumza Gabriel Mutuma kwamba ukiwaona wako pale nafikiri hesabu zao labda huenda washazifanya na wanasubiri, na kila upande uko pale kusubiri kitakachojiri. Lakini kuna swali Lulu mtu anaweza kujiuliza. Naam. Tunasubiri milioni 2 na kama 8 hivi ili kuweza kupata milioni 18. Lakini je, kutoka milioni 22 na kupata kwamba waliopiga kura ni milioni 14. Je, ni jambo la kusema kwamba tumeweza kujaribu? Na kama tujajaribu, labda pengine kimtazamo wako Lulu na wachanganuzi, tatizo lilikuwa labda pengine watuambie kuhusu hilo kabla tuweze kusonga mbele. Na ukiangalia kulikuwa na hali ya kususia kiasi kabisa, ambacho ni jambo ambalo sio wengi wanalifahamu ni kwa nini imekuwa hivyo, kinyume na matarajio ya wengi. Manake kwenye mikutano ya kisiasa watu walikuwa wengi, lakini inapofika wakati wa kupiga kura idadi inakuwa tofauti. Inakuwaje hivi? Lulu, wacha niseme jambo la kwanza, nafikiri hatukufanya vizuri. Ndio tuko sawa, lakini hatukufanya vizuri. Ukiangalia zile namba, asilimia ambayo iliweza kujitokeza tumeweza kuiweka kama vile asilimia 95. Na nafikiri kwa mtu ambaye anadadisi maswali ya kisiasa ama wachanuzi wa kisiasa watakwambia tuko chini kiasi. Ukiangalia kama zile elections zingine idadi ilikuwa juu sana. Ukiangalia mwaka 2013 idadi ilikuwa juu, mwaka 2017 idadi pia ilienda juu. Nimeona wadadisi wengi sana wa kifedha wamekuwa nasema economy imeweza kuchangia mahala. Vile vile hii kitu tunaita cost of living pia imeweza kuchangia vile vile. Nimekuwa napatia mtu mfano juzi nikieleza ndio watu wanasema hali imedhoofika. Unakuta mtu ana shilingi maybe 1,000 ana lazima aende nyumbani kule, kama mahali daktari anatoka lazima aende Nakuru, na basi amepatiwa changamoto, ni lazima ajiulize, sasa 1,000 yangu nitaenda kupiga kura Nakuru ama nitabaki Nairobi niweze kununulia jamii yangu kitu chakula. So hii economy nafikiri imechangia mahali, na nafikiri ndio tunaweza kuona probably, na hii ni kusema tu tunaona ile voter apathy. Lakini vile vile ni lazima tuweze kutreat hii demokrasia yetu na hali ambayo inafaa kupewa, ama ile respect ambayo inafaa kupewa. Na mbona nasema hivi ni kuwa tukiipa respect, ni lazima tujue kuna nchi zingine, demokrasi zingine pale nje ambazo hawana ile right ya kupiga kura. Sisi wa Kenya tumepatiwa ile right ya kupiga kura. Ni lazima tuweze kuexercise hiyo demokrasi yetu na kuonyesha kuwa tunaweza kuja nje tukachagua viongozi wetu. Njia hii ambayo ndio ya kupiga kura kujitokeza, ama haifai kuwa ati kuna kitu ambacho kinatuzuia.
ni ile kusema ni lazima nifanye ile kitu tunaita civic duty, ni kuja nipige kura niweze kuchagua, kwa sababu usipopiga pia kura watu hawajui daktari ya kwamba usipopiga kura pia unachagua mtu. Kwa hivyo ni lazima tuendelee kusomesha na kufundisha hawa watu tunayoita wapigaji kura, ni lazima wajue right yao. Ukija kuona numbers ambazo tumefika 22 na hata ni kama asilimia nusu hivi ya wale watu waliojitokeza, na sasa hiyo hatuwezi kusema, inakupatia ile uchungu ya kuona demokrasia yetu ni kama hatujafika mahali tunai-respect. Nafikia Ruru, hii ni shida kubwa, tusichukue kama mzaha kabisa. Watu milioni 8 tuongee leo ndio hawakuweza kuja kupiga watu milioni 8. Na ukumbuke ya kwamba Lulu 22 million kuna milioni nyingine 4 wale ambao wamefikisha miaka 18 wako na kitambulisho na walikataa kujisajili. So tayari kuna shida nyingine ya vijana pale ambao walikataa, because 26 million ndio wale watu ambao wamefikisha miaka 18. So tena shida nyingine ikakuja, hata wale wamejisajili kura hata kupiga kura. Jambo moja imesemekana, kuna general apathy. Ile watu wamechoka, wanasema hii mauchaguzi hatupatagi ile mambo tunaabiriwa na viongozi. Unajua ile kusema tunachaguanaga lakini tunapelekwa hivi na viongozi. Hiyo ni moja. Of course ya pili ni hali ya economy. Lakini mimi nauliza swali, uko hai? Kama uko hai, okay? Kuna wale ambao wametuacha, tumewazika, wameenda kwa wamepumzika. Wewe uko hai. Je, utatengeneza maisha yako aje usipopiga kula tena? Ukihope ya kwamba ukitumai ya kwamba serikali ambayo inakuja next itakusaidia zaidi. So jambo kwamba ambayo imetrate down ni hiyo, lakini haswa vijana. Mimi nilikuwa na vijana na nikawauliza mahali, ilikuwa on the eve ya kupiga kura, nikauliza uko aje, unaenda kupiga kura? Mimi sipigi, mimi sioni haja. Hivyo tu, sioni haja. Vijana wamekata tamaa. Wamekata tamaa. Lakini mimi nauliza, kuna mmoja ambaye alikuwa anatafuta internship kwa serikali ya county. Na nikamuliza, unataka internship? Yes. Alafu na baada nikuulize umeregister wakati ule usajili. Akasema mimi sioni haja. Nikamuliza, unatafuta internship kwa serikali ambayo imechaguliwa? Because serikali lazima uchague ndio ikuwe na policy ya kuoffer internship, paid up internship. So lazima, na nikasema mahali juzi Ruru, ni very sad kama watoto wetu mtu anaenda asome mpaka chuo kikuu na hajui umuhimu wa kupiga kura. Kuna shida hata na education system. Nafikiria tunafaa tukue civic ile tulikuwa tunasoma shule inafaa iwekele hata sana hata colleges. Because kama bado unakuja kuuliza ni ya nini unapiga na wewe na je na yule mwenye yako na shule. Kama wewe mpaka university hauoni umuhimu. Walitoa ile GHC. Hiyo lazima, kwa sababu nikaona ni shida. Yet huyu mwanadada anataka huduma za serikali ambayo imechaguliwa. Je, kama haikuchaguliwa ingemsaidiaje? Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima tuliongele. Lakini la muhimu na la msingi, Lulu, gharama ya kutengeneza vikaratasi milioni 8 na gharama ya kutafuta, because wakati IBC inapanga ya kwamba nyote mtatokezea. Gharama ya karani na materials, hiyo pia ni hasara. Afadhali ungetuambia mapema hutakuja, sisi tungeweka ile 14 million ndio tusiende hasara. Gabriel, kwa haraka tu labda matamshi yenu ya mwisho, maoni yenu ya mwisho, watu wakisubiri matokeo rasmi kutoka kwa tume ya IEBC ni yapi kwa watazamaji? Lulu, ni lazima tudumishe amani. Lulu, ni lazima tuwe na subra. Ni lazima tujue ya kwamba yule atakayetangazwa katika ile hafla ya mwisho ambaye atakuwa ndio rais wa jamhuri hii, ni lazima ajue, kama vile daktari ameweza kusema, kuna eneo kubwa ambayo itabaki ambao walichagua mtu mwingine. Ni lazima waweze kushikana. Ni lazima Kenya iweze kwenda mbele. Ni lazima wajue sisi sote ni wa Kenya. Ni lazima wajue Kenya hii ni nchi ambayo ina manufaa katika eneo la Afrika. Naam, daktari. Mimi ningependa niombe ya kwamba IEBC chairman aharakishe zoezi za kuleta forms 34A ile physical. Najua kila mtu ako na nakala yake ya online lakini aharakishe. Ya pili, ningependa niombe Lulu, tunapongojea lile jambo ligo la Chebukati kutangaza matokeo, ningeomba vile tumesikia watu wana concede, MC anasema mimi nimekubali, governor, senators na MPs, pia at the national level ndio kutuliza amani na watu wasikie ni kama wanaendelea mbele. Ningeomba as soon as wale viongozi wa kisiasa wakiconfirm tarehe zao, ukikumbuka 02 kabla
Kivuitu atangaze ule rais wa saa hiyo ambaye anaondoka Uhuru Kenyatta tayari alikuwa ameconcede defeat. So si lazima ungojee matokeo halasmi ya ABC for the sake of kumanage tension na nchi. Unaweza sema mimi nimeona, nimekubali, matokeo imeisha. We are asking that ya kwamba tunataka tuendelee utulivu, amani. Na mimi nishukuru Mungu na Wakenya so far kampeni ilikuwa mzuri, hata kama kidogo kidogo peaceful vote imekuwa. Sasa tunangoja matokeo tukubali ni tutende mbele. Shukran sana Daktari Peter Mbai kwa ufafanuzi wako na uchanganuzi wako wa kina. Shukran sana Bwana Gabriel Mutuma vile vile kwa uchanganuzi wako wa kina. Tutakuwa tunawapa nafasi, lakini tukiendelea huku tukiwapa nafasi na wao wakatekeleza majukumu mengine. Lulu, kwa sasa ukiangalia pia idadi ya zile kura ambazo zilipigwa katika maeneo labda pengine ya Kakamega na Mombasa, kama tunaweza kuangalia huku tukiendelea, ni kwamba ni idadi ambayo labda watu walitarajia kwamba itakuwa ndogo mno. Ukiangalia katika kutafuta kiti hicho cha urais, tuende Mombasa, labda tuelekee Mombasa moja kwa moja, utakuta kwamba watu walikuwa na wasiwasi kuhusiana na watakaojitokeza, kwa sababu labda pengine alikuwa hakuna kiti cha ugavana, wakasema labda tano litachanganya. Lakini ukiangalia kufikia sasa zimehesabiwa takriban kura 212,000 asilimia 57.47 tayari zikiwa zimemwendea Raila Amolo Odinga kwa tiketi ile ya Azimio la Umoja wa Kenya, na asilimia 40.44 ikiwa zinamwendea kwa zile ambazo zimehesabiwa, sio zote katika zile fomu ambazo tumeweza kuzipata upande ule wa pili. Ukienda mwaka 2022 Rashid, labda utapa hapo mwaka 2022 uangalie turnout 2017 kumradhi. Na tuende katika 2017 tuangalie ilikuwaje. Waliweza kujitokeza asilimia 59. Naam, asilimia 59. Na sasa hivi ukiangalia pale ambapo tumeweza kukaribia ni asilimia 50 na nakumbuka kwamba bado, lakini hatujamaliza Lulu, hatujamaliza idadi ya hizi. Hawa ndio waliweza kusajiliwa. Kwa hiyo labda tuna imani kwamba labda wote wamejitokeza kupiga kura, maana hatujui hadi kufikia sasa. Lakini kwa kura zile ambazo tumeweza kuzipata sasa hivi kuweza kuzifanyia kazi ni kura 2,210,000, kumaanisha ni asilimia nusu ya ile ambayo unaizungumzia Lulu, kwamba kutoka 60 mpaka 30. Lakini tuelekee pia vile vile katika eneo moja wapo hili la Kakamega. Kakamega ukiangalia mwaka 2017 asilimia 74.94 walijitokeza kuweza kupiga kura, huku mshindi akiwa anaenda na asilimia 86.66, takriban kura 483,000. Na wakati huo mgombeaji wa urais kwa tiketi ya Jubilee akiwa Uhuru Muigai Kenyatta akipata kura 63,369. Je, tuangalie kwa hivi sasa tunapokuwa tunaendelea kufuatilia kura hizi za mwaka 2022 hali ikoje katika maeneo ya Kakamega? Ni kwamba asilimia 39.32, kwa idadi kidogo imeshuka kwa kiasi fulani. Hivyo ndio hali halisi, mtazamaji, kwa hivi sasa. Tupate kufahamu washindi wetu siku ya leo, ambapo washindi waliweza kutajwa kuanzia hapo jana. Tupate jedwali la washindi wa maeneo bunge tofauti tofauti humu nchini.
Na mtazamaji, hao ndio baadhi tu ya matokeo kutoka maeneo tofauti na baadhi pia vile ya nambari zile ambazo zinaweza kupatikana ya kura zinapokuwa zinahesabiwa eneo hadi eneo bunge hadi eneo bunge, county hadi county. Nataka tukupeleke katika eneo moja ambalo kwa kweli limeweza kuzungumziwa, manake linaleta jamii nyingi pamoja, licha kwamba jamii moja ya Wanubi ndio ambayo inaongoza sana katika maeneo yale. Ni eneo ambalo liliweza kupoteza kiongozi wake tarehe 26 Julai mwaka 2019 akiwa ni mbunge kwanza kuchaguliwa Kibra, Ken Okoth, na baadaye ule uchaguzi mdogo uliofanyika tarehe 8 Novemba mwaka 2029 akaweza kupata nafasi ndugu yake Imran Okoth kuweza kuteuliwa kuwa mbunge wa eneo hilo la Kibra. Ni uchaguzi hivi sasa ambao umeleta ushindani mkubwa baada ya mbunge huyo kutofaulu kupitia mchujo ule wa chama cha ODM na mwisho wa kwisha kuamua kwamba atakwenda kama mwaniaji huru, huku mwalimu yule anayejulikana na wengi Peter Oraro akiwa anapata nafasi ya kuendelea na kutafuta kiti cha ubunge katika maeneo ya Kibra. Hali ikoje Faisal, alikufikia sasa? Kura zimehesabiwa. Je, tuna picha kamili ni nani atakayekuwa mbunge katika serikali inayokuja katika eneo bunge la Kibra? Naam, asante sana Rashid. Kufikia sasa ni afisa mmoja tu wa IBC bado hajaweza kuwasilisha mabarua yake, yule presiding officer, lakini kwa sasa ameweza kupatikana na hizo results zenye alikuwa anafaa ku present hapa kwa constituency returning center imeweza kupatikana, na tunaongojea mbunge ama mshindi wa mashindano haya ya ubunge katika constituency ya Kibra iweze kutangazwa wakati wote kutoka sasa. Lakini kumekuwa na hitilafu kidogo, watu wanasema wamengoja sana, na hapa tuko na mmoja wa wawaniaji wa kiti hicho cha ubunge wa Kibra, Peter Orero. Labda uweze kutuelezea shida imetokea wapi, kwa sababu kutoka jana tulikuwa hapa na wale presiding officers bado wako wameweza kupatiana barua zao zote. Mpaka kufikia sasa exercise imefikia wapi, na tunatarajia matangazo haya yatangazwe saa ngapi? Sasa unakuwa hapa Kibra wote tulikuwa na streams 196 na 194 walikuwa wamesubmit results zao zote. Alafu kuna streams mbili, moja ni Raila Education Center stream number 1 na ingine ni Bagathi Road Primary stream number 6. Our presiding officers walitoroka hapa kwa counting hall, wakaenda kulala. Sasa tangu jana walikuwa hawajakuja, mpaka sasa wananchi walikuwa wame lose patience. Unaona hapa karibu walete shida kwa sababu officers wawili walitoroka, lakini saa hizi hao officers wamepatikana na wameleta results. Kwanza mmoja wao already wamefeed kwa system, wametangaza. Sasa tunangojea tu mmoja wa Bagathi Road, lakini wanatuambia saa hizi already wameleta results. Hawa watu wamekaa hapa karibu siku 3, hawajakula, hawajalala, na wanasema hizi results inafaa by now wangekuwa wametangaza. So unajua wananchi wakikaa sana na wajakula na wajalala wanakuwa impatient, na umeona vile wamekuwa impatient. Wanataka msimamizi wa hii uchaguzi atangaze RO yuko hapa, lakini ametuambia baada ya dakika 5 hivi watatangaza results, kwa sababu hiyo results moja iko tu na 500 votes na already unaona na lead na over 11,000 votes, na itageuza matokeo ya hii uchaguzi. Sasa ndio unaona wananchi sasa wamekuwa impatient, wanalazimisha RO lazima atangaze saizi. Asante. Rashid, these are some of the sentiments of the aspirants who are here at the constituency tallying center of Kibra, that is Upper Hill School. As was explained, two of the presiding officers from the 196 polling stations here in Kibra did not avail themselves to present their documents to the returning officer. However, they've been able to do that. One of them has already announced the results. That was from Bagathi Primary School, and the other one is being projected right now, and we expect the results to be announced any time from now. We see police officers here, and we can see the RO also tabulating the results so that they can be announced, and the winner for the
Kibra constituency seat can be announced also anytime from now. We can see the results being projected on the wall, and this is what they were actually waiting for a few moments ago, but we can see the results are here. So any moment from now, we will be able to see the results, final results being presented here. Kile tutafanya ni tutaonyesha the results that tumekuwa tukicollect, tukichanganya, yeah, from all the polling. Na Faisal anasema kwamba ni kituo kimoja peke yake ambacho na kura zake hazijafika, lakini zishafika. Kwa muda wote kutoka sasa itakuwa tunajua ni nani ambaye amepata kura nyingi katika eneo la Kibra. Wananchi wanasema kwamba hata ile eneo ambalo linasubiriwa kura zake zikijumlishwa kwa pamoja haziwezi badilisha matokeo yaliyopo. Walikuwa wanataka watu wa IBC watangaze, lakini na watu wa IBC lazima watekeleze majukumu yao kisheria, wazihesabu zote na baadaye watangaze mshindi ambaye ana kura nyingi katika eneo. Lakini mtazamaji, mbali na hapa Kibra, tukielekea kidogo tu katika ukumbi ule wa Bomas, mtazamaji upata picha za moja kwa moja, ni kwamba hii ndivyo hali ilivyo kwa hivi sasa, ikiwa baadhi ya viongozi wengi ambao ni wendani wa waniaji urais hao wawili ambao wanashindana kwa karibu mno. Nazungumzia mwaniaji kiti cha urais kwa tiketi ya UDA Daktari William Samuel Ruto na mwaniaji wa kiti cha urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Amolo Odinga. Wote wendani wao wamefika katika maeneo ya Bomas. Ndio picha za moja kwa moja, labda kila mtu akitaka ufafanuzi na maelezo zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Nafikiri ni uchaguzi mmoja Lulu, matokeo yake ambayo yanaleta muhemko sana, kwa sababu kila mmoja walio karibu na hawa viongozi na katika hii miungano ambao ndio pila za miungano wanasema kwamba hii maneno tumemaliza mapema. Kila mmoja ana imani kwamba wamemaliza, lakini msema kweli ni IEBC. Na mtakuwa na subra, na pia vile vile ukiangalia katika kura ambazo tunahesabu, mbali na kile ambacho unakiona hapo chini, utakuta kwamba zile form 34A kwa hivi sasa kati ya 46,229,000 tumeweza kuzipata 38,159. Na ni fomu hizo ambazo tunazungumzia kwa hivi sasa, kwamba kati ya 46,229 ziko 38,159. Kwa hiyo hayo ni mambo alivyo, lakini kwa sasa hivi nitakuregesha tena mtazamaji moja kwa moja katika maeneo ya Kibra, ambapo ukimwona anavyotabasamu pale ni Mwalimu Peter Orero, kama anavyojulikana na wengi katika maeneo ya Kibra, akiwa tayari anaenda mbele, kumaanisha kwamba ashatangazwa kwamba yeye ndiye ameweza kupata kura nyingi. Na pia katika wale waniaji wa kiti cha ubunge, hata kuna mmoja Yusuf Noah jana alikuwa mapema kabisa kukubali kushindwa katika uchaguzi huu, na akitakia kila laheri kwa wale ambao wanawania kiti hichi. Na maarufu kama Refiga Heavyweight, mtazamaji, aliweza kumtakia kila laheri yule ambaye ataweza kutangazwa mshindi kwa eneo bunge hilo la Kibra. Kama mnavyoona picha hizo zinakujia moja kwa moja kutoka kaunti nambari 47, kaunti Nairobi, eneo bunge la Kibra, ambapo wakati wowote kuanzia sasa huenda mshindi akatangazwa. Na kwa hivyo ni kwamba ndio washatangazwa. Leo tunasubiri pale, nafikiri ni masuala ya kukabidhiwa cheti chake kama sitakuwa sikosei, utiaji wa sahihi, alafu baadaye atapata nafasi ya kuzungumza ili tusikie kinachoendelea.
wanyamaze sasa. Now I want to issue the certificate for the member of National Assembly, Kibra constituency, and I'm going to issue from 35C. The constituency returning officer hereby declares that Peter Ochieng Orero of ID number 1025678 has been duly elected as a member of National Assembly for Kibra constituency in the election held on 9th day of August 2022. Constituency returning officer Phyllis Kayemba on the 11th day of August 2022. Maybe, Mheshimiwa, what is, because now you are MP-elect for Kibra constituency, what is your message for the people of Kibra? I want to appreciate all the people of Kibra for having faith in me. They have given me the mandate to exercise my democratic right on their behalf. I want to thank the ODM party and the ODM party leader, who is also now the Azimio party leader, the 5th president of this country, Mheshimiwa Honorable Engineer Raila Amolo Odinga, for having faith in me to have given me the ticket of Kibra constituency so that I represent the people of Kibra. I want to bring my knowledge, skills, and the ability to serve the Kibra people and to ensure that the policies and the aspirations of the Kenyan people are met. I want to thank everyone else. I want to thank my family for standing with me in this all this period. And I want to say that it has been the campaigns have been grueling but very peaceful. I also want to urge all the Kenyans to remain peaceful as we wait for the announcement of the 5th president of this country. And how important is it that you are a teacher in this school and now you're being announced as the MP for Kibra in the same institution? That is what always now fits. God's time is always the best time. I was a principal here for almost 10 years. This school is in Kibra constituency. But also, I have served in other schools like Langata, who is also in Kibra constituency. I think this is also one of the factors that has made me reach where I am, because I've been interacting with the Kibra constituency. But I was also bred and raised around this area. So I'm part and parcel of Kibra constituency. Thank you very much. Naam, so dakta mtazamaji, kama ulivyoona ni kwamba Kibra kwa hivi sasa imeweza kupata mbunge mpya, anafahamika kama Mwalimu Peter Orero, ambaye ni kama tunaweza kusema kwamba jamii imeweza kurudisha mkono Rashid. Na kwa wale ambao wanamfahamu, amekuwepo katika hii safari ya kutafuta uongozi kwa kipindi kirefu, lakini kwa hivi sasa katika mchujo ule ODM akaweza kupata kura nyingi. Aliyekuwepo mbunge pale Bwana Imran akaamua kwenda kama mwaniaji huru, na nafikiri labda pengine hakuna mtu ambaye ni mwalimu ambaye katika taaluma ya walimu atakuwa amfahamu Peter Orero hapa Nairobi. Nafikiri Profesa Ezron Mugambi nikukaribisha rasmi asubuhi ya leo, na pia vile vile wakili Joy Mdibu nikukaribisha rasmi katika asubuhi ya leo kama mwalimu. Hii pia ni ushindi kwako, maana unakuwa unatabasamu ukiona. Maana anasema mimi namjua yule. Asante sana, ni fahari yangu kuwa hapa kila wakati kutathmini mambo yanavyokwenda. Nafurahia kwa sababu
Mwalimu Peter Orero ni mwalimu ambaye amefanya kazi na juhudi kwa muda mrefu. Ni mwalimu ambaye tunamjua na nimefanya kazi naye akiwa kwa mfano katika shule ya Upper Hill, wakati huo akiwa mwalimu mkuu. Mimi nilikuwa mwalimu katika shule ya upili ya Lenana. Na tulifanya naye kazi pamoja, tukashirikiana hasa pakubwa kuhusiana na masuala ya kimichezo. Nakumbuka akiwa mwenyekiti wa kile chama cha michezo Kenya Sports Association Kenya nzima. Na nyakati hizo michezo nchini Kenya ilivuma sana, akishiriki kwa hakika katika kuwaleta pamoja na kutafuta wale wanafunzi wenye talanta nyakati hizo. Kumbuka amefundisha shule nyingine nyingi, sio Jamhuri tu Upper Hill peke yake. Amefundisha pia katika shule ya Lang'ata High School, amefundisha katika shule upili ya Dagoretti Boys High School, amefundisha shule nyingi. Na katika ufundishaji wake wote amejitokeza kama mwalimu ambaye alijali hasa wale ambao walikuwa wanafunzi kutoka jamii maskini, ambao wakati mwingi hata akiwa katika nafasi ya walimu mkuu aliweza kuwashughulikia kwa kuhakikisha kwamba hata wakati walipokuwa na karo na tatizo la karo, aliunda mpango kwamba hawatafukuzwa shuleni, wataweza kulipa kwa polepole au kwa mpangilio maalum ambao ulihakikisha kwamba kuendelea na masomo yao, na wakati huo huo wazazi wao wanajizatiti kuhakikisha kwamba wapo shuleni na wanalipa yale malipo ambayo yalihitajika. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye nafikiri pamoja na kufika hapa amefanya juhudi kubwa sana. Na katika mwaka 2017 unakumbuka pia alijaribu kuwania kiti hiki, hakuweza wakati wa by election, lakini sasa amerudi na unaona ameshinda. Na ni mwalimu ambaye kwa hakika walimu wake umekuwa Nairobi, na maeneo haya ya Kibra sana sana ndio ambaye ameshughulikia, na sehemu ambazo ni hali ya chini. Na katika sekta ya walimu ningependa kusema kwamba nimeona kampeni zake kwenye mitandao, walimu wamemsifu kando na yale ambayo mimi namfahamu kuhusu. Naam, shukrani sana Profesa Zoran Mugambi kuweza kutupa mwangaza na kumjua zaidi. Aliweza kupata kura nyingi katika eneo bunge la Kibra na mchango wake katika jamii. Kwa hivi sasa moja kwa moja tunaenda kaunti 41, kaunti ya Siaya, ambapo tunaungana naye mwanahabari Samogina. Samogina, habari asubuhi. Wajua tunaarifiwa kwamba eneo la Bondo ni miongoni mwa maeneo ambayo yameweza kujumlisha kura. Je, matokeo yakoje upande huu? Shukran sana Lulu. As rightly said, I think we have at least 5 results from 5 constituencies out of 6 constituencies here in Siaya County. Rightly so, Bondo has released its final tallies, and maybe just run you through the results from Bondo constituency. Sitting Member of Parliament Gideon Ochanda, sponsored by the ODM party, has secured his seat now that he will be going into Parliament for the 3rd term, amassing 69,574 votes against his closest challenger, that is Humphrey Opondo, who only came out with 2,710 votes. And maybe just to put perspective into the Bondo race, this is how the other candidates fared in the presidential contest. The Azimio presidential candidate Raila Odinga, remember that this is his home county, coming from Bondos, and so you can only imagine how much he garnered in the presidential race in his own hometown. Raila Odinga, 73,603 votes. William Ruto, 720 votes. Wajakoya, 94. David Moure, 22. That is how Raila Odinga fared in his own backyard. In the Senate race, Raila Odinga's elder brother, Oburu Oginga, walked away with 64,038 votes against the closest challenger, Julius Okinda. Only had 3,626 votes. In the women representative race, it was Christine Ombaka walking away with 37,061 votes against 32,761. That is Seli Aimba. And
Of course, in the governor race, it is Siaya Senator James Orengo, 37,504 against former Rareda Member of Parliament Nicholas Gumbo, 34,765 votes here in Siaya County. It just tells you that Siaya County is the home of the Orange Party, and anything orange is walking away with a mile, really, from any other person who is contesting any elective position in Siaya County. Well, other results from Siaya County, maybe I just run you through the results we received from Rarieda constituency. In Rarieda constituency, it is Otiende Amolo, Senior Counsel, the Orange Party-sponsored candidate, 37,676 votes. He goes back to Parliament for the second term. Of course, trouncing his closest challenger,